project for both of them. Sorry, just consenting to be recorded here. So it all started in Miami. That's the first original location. And now there's 16 locations across the globe. So it's truly become an international community, not just of teachers and instructors, but also of students and culture. So tonight we have here a representation of 5 of our best schools, which is Mexico, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, and Punta Cana. And in every city and all around the globe, we have exclusive partnerships with the best creative minds. So currently, M.AD School is working with, the students are working with Droga 5, Facebook, Wonderman Thompson, Spotify, and that's really just to mention a few. I personally, in my experience at M.AD School, I was able to intern at amazing photography studios in New York. So I can really speak for how amazing these partnerships are. M.AD School is also the most awarded school in the world, and it won School of the Year at Cannes Festival. So now a little bit more about how the school works for those of you who are not familiar with it. Essentially, the way that M.AD works is that you study for the first year at your base school, which is the school that you pick. And then during your second year, you have the opportunity to take classes with students from all the Latin American schools, which is, again, Punta Cana, Mexico City, Buenos Aires, São Paulo, and Rio. And you can do an exchange or an internship in more than 100 companies around the world. So for now, obviously, because of the situation that we are living in, these internships, experiences, and classes are still remote. But hopefully, once everything is better, things will go back to being also, you're able to go and travel to those places and intern in a bunch of different companies and go to different schools around the world physically. So tonight in particular, we're going to focus on this international aspect, on this aspect of international classes. We have teachers who are leading references in their fields here tonight, so this is really exciting. And they teach students that come together from all over the world. So as a student, you can expect to learn and work on projects that are composed of Brazilians, Mexicans, people from Argentina and Dominican Republic. So not only are you taught by incredible professionals, but you're also exposed to different cultures, you're exposed to different realities, and you even learn how to work in different ways, because you might, we're used to working a certain way in Brazil, but then Dominicans are used to working a certain way. And then you learn different ways of working from each other, different ways of creating ideas or producing amazing work. So as one of the key parts of the M.AD School experience, because that's what we really like to say, that M.AD School is an experience, this international aspect really brings in the key thing, which is networking. It's something that the school really believes in. So not only building your domestic network in your own country, but also an international network of students that really do help each other to grow at M.AD School and beyond after graduation, whether you want to start an international career or you just want portfolio advice. But I definitely can speak for this again, because I have friends that to this day, I send them my portfolio and they give me their opinion. And, one of my former M.AD School classmates is in Egypt and the other one is in New York, and we collaborate on certain work. So this is a really, really cool part of the school. So how is tonight going to work specifically? We're going to have 4 classes, and you guys saw the themes in the introduction page. They're going to last about 20 minutes each. And then once the teacher has finished their class, we're going to take a break, and then you guys can ask questions, like direct questions to this person. So definitely while they're speaking, if you can think of any questions, feel free to put it in the chat box below, and I'll be reading them and putting them together while the teacher is presenting. And we'll get to those questions in between each new class. Another FYI that's important is that the first 2 classes are going to be in English, the third one in Spanish, and the last one in Brazilian Portuguese. So it is truly a very international night. So I think that's all on my end. If you guys could leave, I see that most of you have done that, but if you guys could leave your cameras and your cameras off and your audios on mute, like this, we can ensure the best connection possible. But like I said, please send in your questions.
I know the teachers are very anxious to hear from you guys and answer your questions once the classes are done. So without further ado, I would like to welcome our first guest teacher of the night, who is Ivan. He's head of gaming platforms at IMS, and he's here to talk about the language of gaming. I'm really excited about this one. I grew up playing games. So Ivan, I want to welcome you to the open house, to our international class. And I'm going to read a little bit of your bio so that then if you want to introduce yourself more, you can, but then like this, we've covered the bases here for everyone. So Ivan began his career in 2016 in the Argentine e-commerce chamber, where he was part of the team that managed the biggest events of the industry, Hot Sale and Cyber Monday. In 2017, he co-founded Torch, a digital marketing agency focused on introducing smaller companies and entrepreneurs to the digital world. And then between 2017 and 2019, he was a marketing consultant for SteelSeries, one of the biggest gaming peripherals companies in the world. And in 2019, he worked in IPG Media Brands as a digital analyst, where he managed digital advertising campaigns for key clients such as Arcor, Superviel, Spotify, and Accenture. So at the moment, he's working at IMS Corporate as head of gaming platforms, leading the team that manages the advertising inventory for Twitch, EA, and Activision Blizzard Media. That is an impressive resume. So Ivan, welcome. Are you there? There. Hi, welcome. Yes, hey, I am. Hi, Thank Paulo. you so much for being here tonight. I'm going to turn my camera off now and let you take the floor, take it away. It's yours. And I'll be back at the end for some questions. Enjoy, everyone. Okay, great. Thanks for the amazing introduction. No worries. It's really funny to hear like 10 years of your life just mentioned like this. Summarized in four bullet points. Yeah, it is. Oh, it yes. is. It is. Yes, but that's yes, why we yes. have the 20 minutes now, so people can get to know you better and you can introduce yourself more personally, as it were. Okay, great. All right. See you soon. See you both. Thank you. Well, just don't be afraid. I am not going to talk about myself for the next 20 minutes. We will talk about gaming and more specifically the language of gaming. First of all, I will share my screen and let's all hope that it works correctly. Meanwhile, I'd like you to think or to think with me. If you have like any experience in gaming, Pau just mentioned she played a lot of video games. She used to play. I hope she still does, at least casually. But me myself, as a millennial, I was born into video games. I grew up with them. I saw them. I saw the industry grow up to what we know today, to amazing games, stadiums full of people watching other people play, and that phenomena really was something that we as a generation saw developing, and in a way that's why we are driving it right now. As it usually happens, I'm having a small little issue. Share my screen. Give me a minute. Maybe Pau, if I send it to you, can we try that just in case? Sure. You want me to try sharing it on my screen? Yeah, you don't mind, because I am. Oh, wait. I can try. No, yes, no, I won't be able to. Yeah, do you mind? Sure, send it over. Yeah, thanks. Well, this is part of the class, people. You know, when we start gaming class, it usually starts with me having any problem with connection. Thank God it's not the internet now; it's the computer. But yeah, just a minute. Are you sending it in the chat or by WhatsApp or something? Yes, I can send it to them for WhatsApp if you don't mind. Mm-hmm. Meanwhile, I hope you're thinking about what I just asked you, your experiences in gaming.
For example, and that's something that we will be covering in this class, the amazing, in a way, experience we had during this year, especially last year, considering the pandemic. It really helped gaming to go to another place, more in a way to help people to communicate with each other, yes, and not just to be entertained. This will make sense in a minute when we see a presentation. But what I want you guys to know, just using this couple of minutes before the actual class begins, is that I will try to cover like some key aspects of what we usually do in a class. But the key thing I want you guys to take from this class is some things that you can use. Yes, thanks, presentation. So I will give you key takeaways that you guys can use in your next big project. And that's the spirit of this class. We start the class by sharing the cases we have, by looking at examples of our current campaigns or all campaigns, and analyzing it, not just me, but all the audience there, all the students, because that's how you build knowledge, especially in gaming. It's by sharing, by experiencing. It's a kind of a new area of inside marketing, inside advertising. It doesn't have as much experience as others, and it's important that you are willing to try. And what I want my students to know is that it's always great to try, but we are having this class so you try a little better, you know, and you don't make any like big mistake, because as gamers are, they are like really eager to see new companies to support gaming. They can also have like a big backslash if you don't enter the right way. But without further ado, we will start with the first slide of the presentation. Thank you. So why are we talking about gaming here now today? It's not just because it is interesting. It's not because you guys like to play and me and I like to play. It's because the numbers are overwhelming. We have like more than 2.6 billion worldwide gamers. And if we think just about the region, there are 2,060 million of them just here in LATAM. And all the biggest markets, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, they have such passion for gaming that honestly, it was just a matter of time that brands saw it and start asking for people to create it, to start developing campaigns for gaming. Yes. When we talk about the numbers, we can also say that there are $6 billion revenue just in 2020. That's a 20% year-over-year growth. And that's on the hardest year, and not just the hardest year for gaming, but for everyone in every single sense. So that speaks about how gaming is not just a tendency anymore. It's its own phenomena, its own industry, today even bigger than cinema, for example, and that it will continue to grow because the new generations, and we can go to the second slide now, will drive the industry forward. So when I talk about gaming, I'm talking about diversity. And why is that? It's because in a sense, you can play or you can have a game experience between amazingly different platforms and devices. Nowadays, you have consoles like PlayStation, like Nintendo, that allows you to sit on the couch and just play and enjoy a game for a while. But you can also play in PC, and not just a high-end PC, such as mine, but you can play in any PC, in your work PC, in your MacBook, in your notebook, anywhere, with any device, you can be playing a video game. And that really like
shows up when we talk about mobile gaming. That's been growing like enormously for like the past 5 years, and it's showing like the people are interested in gaming, even if they don't have all the resources, even if they just have a smartphone, they want to play because it is fun, and also it gives you the chance to connect with something that feels bigger. But again, I'm spoiling myself. We will be seeing that in a couple of slides. And then we are talking about diversity, not just because of the devices we can enter gaming, but because of the different ages of people that are actually playing. The thing I mentioned when I was introducing myself was that we as millennials, we drove the industry forward. We can say we put it where is it now, not just by creating the games and the stories and producing it, etc., but also as a consumer. And in fact, most of gaming campaigns nowadays focus on millennials, and that's correct. But also you see people from Gen Z, for example, that have been conceived with video games. They didn't have all the evolution we did. They are in the world, they already know video games, and they expect such a different experience for the video games. People my age, I hope most of you can relate, were introduced to gaming while playing in your house, most of the time alone, maybe with a friend. But now Gen Zs are asking for gaming to be more a social experience, to be able to play with a lot of different people in a lot of different parts of the world and languages, just like this meeting. And that's what they want. And if you analyze top 10 games nowadays, and most of them esports, have this particularity. You can play them online. You play them online, and you play them with different people from around the world. So it's just not diverse. It allows to integrate a lot of different people. That gamers, I think it's more like a concept you may know, because of course we're getting children, not myself, but people I know. But grown up people, adults, boomers, whatever you want to call them, are playing video games too. They are finding the ways to be entertained, to be relaxed, maybe with more casual games, not necessarily the high-end computer or the console, maybe just with their cell phone, but they are finding entertainment in gaming. So that means we as professionals in this industry have to start developing campaigns and to start thinking gaming outside of the box, outside of the, I don't know, 30-year-old guy playing in the basement, or the 30-year-old playing while he's on a Zoom call, because all school is remote now. But for people that we didn't think gaming before, again, people like boomers, etc. So that's another point. What I call gaming is diverse. And last but not least, is because gaming allows everyone to play. Yes, it's not like it may seem a couple of years ago that we only had men playing and women maybe play Sims or I don't know, some other game. That's just not it. Reality and numbers show that today more than 40% of people of gamers are women, and that's a number that's been growing each and every year. So in fact, the tendency shows that we will have more women playing than men. So again, it's great to understand when we are entering the gaming world that it's just not as we thought it was. It's just not 30-year-old people, men playing in their basement. We have a lot of different ranges of gamers now, and that's an amazing opportunity for brands and for creative people to think about better ideas to introduce the brands to the gaming world.
Now we can move forward. Thank you. So I won't teach you everything we have at the class because I don't have the time. And if I teach you everything in 20 minutes, it's like, why would you take the course? But I will show you a little bit of what you will learn if you took the class. And so you get the hang of it. Next slide, please. Thank you. Yes. So one of the key things we do is analyzing endemic and non-endemic brands. And why is that? Even though you may think that endemic brands such as Steel Series, where I used to work, or I don't know, the cat. Everything can happen in this call. They are in gaming already. Yes, we had to understand what they did and what they do to keep their presence inside the industry. But I think the key thing to understand is how non-endemic brands, most of them massive, are trying to understand and trying to connect with the gaming audience. Because honestly, that's the most common situation for all of us. We work with a lot more with brands that are not from the gaming world. And that's the hardest challenge to introduce them, but also the funnest one. and the one that requires more knowledge and more creativity from us. So that's a thing that we do each class: analyze, see examples, think about solutions, and think about how we can show a campaign, but in a gaming way, like in the gaming language. Of course, another thing we do is understand the audience, understand, well, how do gamers, yes, and that's a challenging thing to do because gamers are a lot of different people, but all of them are gamers. So we have to understand how they interact, not only with each other, which is great for us to understand because that's how they value their time, but also how they interact with brands. What I can say is that every gamer really values their time, you know, and values how a brand approaches them. So that's why we see like brands getting to know into the gaming business and having like this high fidelity and being like almost a football club. One example I always use is with Red Bull and Monster are two really common brands inside the gaming industry, and they are a competence, but not just in the market, in the gaming industry. If you drink, if you're a fan and you drink Red Bull, you don't drink Monster. You are like, you have to pick a side, you have to choose a team. And that it's like this spirit of competition appears all along the gamers, yes, especially the more hard gamers, you can say. But it shows in each and every single one of the gaming decisions how they value like the brand, what the brand does with their time. So that's another thing we try to analyze when we are talking about a gaming campaign. What value are we adding to the experience of the gamer? Of course, and I think most important of it all is that what you as a person, as an individual, as a creative, can you bring to, yes, you can bring to the table. It is important to understand what other brands have done. It's important to understand what the user wants, but it really shows when you have like this knowledge, but apply it in your own way. That's what makes a campaign successful. That's what makes noise inside the industry. The biggest campaigns are the ones that have really creative people working behind that. Yes. So that's one of the key things we will be looking into each and every single goal. Yes. So I also spoiled myself. I was talking about how pandemic changed the landscape of gaming. It was really encouraging to see a bunch of people finding inside gaming the way not just to be entertained,
but also to feel connected, to create a bridge with people when that bridge seemed impossible because we couldn't be with each other. We had to do it all digitally, and gaming allowed all of those people to do it in a fun way and not just like getting a phone call. Please move forward so I can show you like the key things, yes, the key tendencies that the post-pandemic leave the industry and leave us with. First, we have to understand that gaming is no longer just an entertainment for the people. Now it's a way to develop and extend relationships in the digital world. Yes, we make friends now online playing video games, and those are friends too. And maybe we didn't know them, and maybe we never will because we live in another part of the world. But gaming really helped us to expand that beyond what we could understand before. Yes, so now we have to understand that when someone is in front of a video game, he wants to be entertained, but he also wants to feel this connection, this belonging, this possibility of social discovery inside the video game. And also you can think about it as a way to connect people from different ages. It has been very common during the pandemic that people that live each other in a family and you have like your kid and you don't know how to connect with them, and then you find the perfect game that allows you to spend some quality time understanding and spend again time playing, just not just talking, just playing, having this deeper connection with someone. And that again was something that was part of the gaming, but pandemic helped it position it in or yes, help it like burst in ways that we didn't expect it to show up. Of course, the thing that we all have to deal with was being in quarantine, you know, just being in our house, trying to find new ways of interacting, to have fun, to pass our time. And that really helped increase the VR and AR, yes, virtual reality and augmented reality, but most of it VR, part of the technology inside gaming. So gaming is always supported by technological advance. Yes, I think that's obvious. We can see it in the consoles, we can see it in the games, in the 4K resolution, etc. But the fact that we can start having more immersive experiences just for the comfort of our home, and that that technology is now available, and that people are spending more time in their places, and they need this type of I don't know how to say, but like entertainment tools. It's really helping to discover this new path of gaming. Yes, that is quite different because again it's immersive, but that can also create a lot of opportunities for people to expand their way of approaching the game, because it's just not with a joystick, it's not with a keyboard, it's just you are your body is like the joystick now. So yes, that is a tendency that post pandemic or the pandemic actually put in the map, and we will see developing enormously in the next couple of years. And last but not least is like a complement, like new ways to connect with gaming, with a gaming experience, with video games, but beyond the video game. I think most of you can tell that tools like Twitch, for example, or Discord, for example, have like gained a lot of traction during the pandemic.
And that's because people don't just want to play a video game. I mean, gaming is just not playing video games, although it sounds a little bit weird. And it's also all the experiences we can do in that gaming world. And one of them is like spending this time watching other people play video games. But why we do it? Because it is fun, because it's engaging, because we are feeling part of a community. Yes, being part of a community in gaming is just not a thing you say, it's a thing you live. Community, it's these specific groups of people that gather around. Maybe it's besides a video game, maybe it's because the streamer we love, or because we live nearby and we have the same internet and we are able to play different sorts of video games online. But that feeling of community, of belonging, it's one of the key of why gaming is growing as fast as it is, and why it will keep growing, because people feel engaged in doing that activity. They want to spend more time doing it. So that's something too that we as professionals and the brands need to understand and need to see the best way to enter that language, enter that community. And again, that's another thing we will be doing in this class. That's a result of the recent pandemic. Yes, no problem. Well, now some key takeaways. Again, usually during the classes, this happens a lot. It's me like talking about things and discussing things with the students. So at the end, we try to do like these key takeaways, these key points that you need to take away from the class, so you understand a little bit better, and so you can apply them. Again, all of my classes are thought about the concept of you using it to be a better professional. If I talk a lot about a lot of things inside the gaming industry, but when you have a challenge, you cannot use them, or you don't know how to, then I'm not doing my job right. So one of the key takeaways I want you to take from this lesson is that gaming is a community. As I was just mentioning, this concept it's key to understand why people enjoy and spend so much time inside gaming, and why they receive in a really good way when brands want to be part of the industry, and they do it correctly, and they give some value to the user, and they don't just pop up and try to make the conversation about them. That's one of the key things about gaming. You have to ease your way up into the conversation, not just try to say, okay, now let's talk about my product or my service, because that will never work, even if the product is great and if it has a lot to do with gaming. It's just not the way that gamers perceive this type of advertising. They need to feel they are being a part of it, and you as a brand have that challenge, and I will help you to develop that challenge, hopefully in the class. Next key takeaway. Sorry, this is an example. Yes. No, please go back. I like to show these little examples so you understand, and because sometimes I keep talking, I think you maybe lost the point. This is an example from Twitch, yes, that I mentioned. This, maybe you know him. This streamer is called Ibai Llanos. He's Spanish, but he has this enormous presence in Argentina and across all the region, yes. And what I wanted you guys to see is, like in Twitch, for example, the content it's always, or most of the time, it has to do with gaming, yes. But sometimes it's just reactions and whatnot. The important thing, or the
the thing that I think is most original about this and most showing of this thing of community that I spoke is the chat. Twitch has this feature that allows people that are lively watching the content to write down, yes, to interact with it. And of course, the streamer is reading it aloud at the same time. So even though you are consuming content, you are watching some people or someone play a video game or watch a video, you are being part of it. And this is so important that the same streamer shows it. You can see like on the right side is the actual chat from the platform, and the chat you can see that is the same replicated is inside the streamer screen. So it becomes such important fact of the content that you have to showcase it in the screen. So that's community. That's people getting together and like supporting a certain streamer or a certain game. And again, I think that's one good example that to put down this thing I'm trying to say. I think this example, and there are a lot of similar examples on the platform, and that would be great if you can enter and see it for yourselves. Because again, in gaming, I can tell you all I know, and I can show you examples, but the best thing you can do is just try it for yourself, and you may learn a thing or two in the way. Now, yes, thank you. Let's just move on to the next slide. Then again, a thing that I mentioned, but it's key for brands to understand is that gamers want something for their time. It's just not enough to have a fun ad anymore. It's just not enough to find the product and find the matching audience and put them together. That won't work in gaming. You have to go an extra mile. You have to show them that you care for them, and the best way to do it is like with giving them something. And that does not mean necessarily to give a discount or to, I don't know, make a giveaway or something like that. It might just be giving them a content they want, or supporting something they really want, like a tournament, or like yes, like a specific game, like just being the brand that supports them, that allows them to have fun, to enjoy a special moment. That's what the people are, and the audience and the gamers are looking for. Yes, not just hearing from you. And of course, this will vary. If you're talking about hard gamers, this will be like the way to go. Maybe if you're talking about more casual games, you can barge in as a brand and work with a format like, I don't know, rewarded video that is giving them something for their time, but it's not funding content, for example. But again, anytime we can enter gaming by giving the user or the community something of value, well, that campaign is for sure going to have a good response. Then it might be great. We never know, but that's one of the key takeaways I wanted you guys to have. Again, we have an example. This one is actually a reward video. It's a pretty common format in advertising, digital advertising. But then again, it's a concept you can take to whatever campaign you're having, this thing to give something of value for the time of our use. And last but not least, understand that everyone's a gamer. I think that I mentioned this in a couple of different slides, but it's important to understand that now everybody has access to a game. People from all different ages enjoy playing video games. Sometimes they play not the same video game exactly, but enjoy having a game experience. So it's important to understand that you can work with gaming in every single audience you have. And what will change, of course, is depending on what audience you want specifically. Well,
you will have to have like different strategies to get inside their gaming experience in a way that they want, or they can feel they are being part of it. That's like the tricky thing. That I'm the cat here in my shoulder. But yes, yeah, I mean, that's like a key concept I want you guys to have. Like everyone is and can be a gamer. And I think, yes, we have one example, I believe, just like finishing this class. One more slide, please. It's a meme. I wanted to end up big. I think that the class had a lot of memes inside of it, especially the cat. But yes, I wanted to end with a meme, if we could see it. If not, I show you guys later. Don't worry about it. We can make an email chain with the meme. Yes, thank you. So what I want to say is that we are all gamers, yes, and we all have our excuses. So it's like, I don't always suck at gaming, but when I do, and a lot of things, different things we can blame. Yes. Well, that was the class. Again, as we say in gaming genre, we say GG well played when a match is finished. So GG well played to all of you guys. Thank you for your patience, and I'm ready to hear questions if you have any. Great, thank you, Ivan. We have a few comments here, people saying thank you, it was great. Very cool. So yeah, guys, if you have any questions, put it in. I have a couple of questions for you. And then we'll see if people have a question too. So one thing that I wanted to ask you is more from your perspective as a teacher. What can students expect to learn sort of in this international setting? Like, what have you seen in terms of your students collaborating together? And was there something that surprised you maybe when you first did it, or, does it still surprise you as you go along? Yeah, great. Well, yes, that's a great question. And one of the things I see most often is that most of my students already know about gaming. They know more than they think they know, and because they experience it in a way or another. Most of the things I mentioned are not like high-end, difficult philosophical things, concepts. It's things that you can see and you can take from every day, from the people next door, from your brother that's playing a video game. I don't know, playing League of Legends since he was 13, and he spends his weekends with their friends playing League of Legends. So most of the things, you already know them. What I do, or what I try to do, is like to show you the way to internalize it and to create a campaign with that, to make it like enter into the industry, yes, in the correct way. That, again, a thing that I experience in my day-to-day job. They have a lot of great ideas, but none of them are actual viable in gaming. Some of them, most of them, need like these dispatches. Like the example I always use in Spanish is easier, but I hope it understands in English. It's like, you have like an iPhone or any cell phone, and you have to charge it, and the charger you got from the box doesn't match the one you have on your house, because it's just not the same. It will you can use it, yes, but you need like the update. So that's what I try to do. I try to give you like these little tools for you to adapt and to make the content actually work for the industry. Yeah, that makes sense. So that's why it's so important to really understand the language aspect of it. So it's like, what language are these people speaking?
how do they like to communicate, and how do they like to receive information? So I have one last question that I thought was really interesting. So hearing you talk, first of all, I was really happy that you talked about that the majority of gamers will soon be women. That's so exciting, because I grew up playing video games, and I was always like, I could only talk to the boys about it at school and ask them about tips to play Zelda or Mario or how to pass the phase. And I could only talk to the boys. So I'm very happy to hear that. And as far as the language aspect of it, like hearing you talk, it just really sounds to me as if the language of gaming at this point is universal, or do you think it always was? Is it more universal now? What's your take on that? Yeah, well, first of all, it's amazing that you just mentioned 3 games that are like really popular nowadays, and they still like this. They have this presence inside the community, and again, that shows how the fidelity of gamers works. I believe that you have like the 2 aspects of language. You know, gamers speak a certain language, and that's literal. They use words, and everyone understands that language. Switch again, another example, another common ground for gamers to speak the same language, to understand the same word that doesn't work in any single language, but inside gaming, yes, it makes sense, and you understand exactly what they're saying. But you have like this more subtle way of language that is talking the way they talk. I have like an example. It's so bad I cannot show you because it's from a brand, of course. But they had like the best campaign. It was great. The music was great. They showed us this video game. The service was actually great for gamers because it gave them like the possibility to buy games in an easier way, etc. But they used like the phrasing, and they spoke like other people spoke about gaming, you know, like, oh, use this and go on this mission, or win your next match. And no one in gaming talks like that. It's you would think they do, but they don't, and that's more subtle. But again, that's a thing to understand if you want to introduce yourself and your brand into this work. Awesome. We're going to take one question from the chat box, and then we're going to have to move on. We're a little bit behind schedule, but I'm going to read it to you. And so Andres is asking, in the past, some experiences like Second Life tried to change the way that we interact with brands and users. What could we learn from this past experience to nowadays? Okay, great. Yes, I mean, there are a lot of different ways in which brands introduce themselves into gaming, and that honestly depends a lot on what the actual thing the brand does, of course, and the campaign particularly. But again, and I don't want to repeat myself, but if you think a campaign, regardless of your product or service, by giving the user like something of value, if you as a brand put in the effort, put a branded content, put in I don't know, a specific product, put in packaging, I don't know, all those extra miles you can do for the gamers, that really works out, that really checks out. At the end of the day, that makes the whole difference for the community, because they feel part of it. They see you as you wanna be part of what they have built through this year. It's not just a brand wanting to introduce themselves like in a harsh way, or as if it was TV that has, again, a different kind of language. Mm-hmm. So yeah, there are a lot of different experiences. We try to see a couple of examples, yes, in the class, but I think that the best is yet to come regarding awesome. How brands introduce themselves into gaming. Cool. Amazing, Ivan. Well, thank you so much. I'm afraid that's all the questions we can get, but there is one question in the chat box from Manfred. So maybe if you could, if it's not too bothersome for you, if you could maybe answer in the chat box like this, everyone can see what you would say, because I think everyone's very curious. And but I really, really want to thank you for your class, for your time, and yeah, it was amazing. Thank you so much. No, thank you, Paula. And thank you, everybody, for their patience with
the little small issues we had first, and with the cat jumping over my shoulder. All good, all good. This things happen, yeah. All right, thank you. Hope you enjoyed it. All right, so for our second class of the evening, I want to welcome Carl Jones. He's a creative director, and he's here to talk actually about one of my personal favorite subjects, which is branded content. I absolutely love it. So welcome, Carl. I think you're here already. Yes, Hi. Hi. Thank you so much for being here. Thanks, Paula. I'm going to read a quick bio on you, and then if you want, you can speak more about yourself or your career, but just so people have an idea of your life in 4 bullet points, your whole life in 4 bullet points. Oh, wow. Okay. So Carl is recognized globally as an authority on advertising. He's been invited to 12 countries to give seminars, so he's been all around the world. In total, he has won an impressive over 500 awards and recognitions for his art direction, including Cannes Lion. He frequently collaborates with the mass media such as BBC, The Telegraph, BBC Mundo, Periódico Reforma, talking about advertising and its effects on society. And his newspaper articles on racism and classism in Mexican advertising has had over 7,000 shares on Facebook alone. So not only a very awarded person, but a very engaged and active person, which is always amazing to see. So thank you so much, Carl, and I'll let you take it away from here. Okay, great. Thank you very much, Paula. You're welcome. I'll be back for questions after. Okay, and I hope that I can share my my screen. So let's try. Yeah, if not, you can send it to Bernardo, and he can do it like he did with it. Yeah, it's working. Perfect. Amazing. So I'm just gonna press the play. So do you just see my face there, or do you see 2 slides or something? I see your face with Carl in the back and School Great. of the Year. Amazing. Okay, so thank you very much, Paula. I think I can start now. And guys, I'm going to talk about branded content. And it's a module that I've been talking and teaching for a little bit now here at my M.AD school. And I'm based right now in Mexico City, but I do spend a lot of time in London, England. And I define myself, or my personal brand is advertising, academia, and art. And I believe that advertising is a designed communication that reinterprets signs and symbols in order to persuade. That's my definition of advertising. I believe that we take elements of culture and then we put them together, all these different elements, and create our advertising message for our brands. And I've worked at different, mostly, well, Western agencies, BBDO and Ogilvy and Mather and Gray in Canada, and BBDO in Mexico, and Younger Rubicam in Mexico City. And I speak both Spanish and English. And I believe that advertising can be done for the human good. When you speak to people and you tell them that you work in advertising or you want to go into advertising, people think that you want to do ads for Coca-Cola. But I also believe, which you can do, but I also believe that advertising can be used to help benefit humankind. And I've worked on campaigns for the Dalai Lama and the United Nations. And those are sort of 2 examples where we can use our talents in advertising and help and benefit society. And what I'm doing a lot now is that I'm researching how advertising affects society. And what I'm doing is, once I do my research, I use earned media or free media to get my message out. So I get it discussed on the press, like Paulo was saying, on the BBC, BBC Mundo, Reforma here in Mexico. And those are my ways of getting my messaging out. Because remember, advertising is mostly a paid media. What that means is that clients pay to have their ad seen, whether it's in the middle of your favorite TV show, whether it's a poster on the street, or if it's on Facebook. A lot of those are paid for. But also in one of our biggest competitions, which is public relations, they are able to get messaging discussed for free in earned media, on blogs, in newspapers, in the press.
And so I like appropriating or taking those techniques and putting them together with advertising to get our messaging discussed. And also another thing that I like to do is contemporary art. Paula had mentioned that I'm an art director, and I used to be very good at art and I used to paint, but I thought, how am I going to have a career being an artist? You know, when I was young, artists didn't, you had to die in order to make a lot of money. We didn't have Banksy when I was younger. And I like exploring art using what I've learned in advertising. And I'm going to talk a little bit about that in a minute. So what I've just told you is that sort of my personal brand is made up of three things: advertising, academia, and art. And now I'm going to talk about branded content. So I'm going to define branded content. And what it is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience, and ultimately to drive profitable consumer or customer action. And what is pop culture engineering, which is a word we like to use a lot in Miami Ad School? Well, pop culture engineering is creating brand content advertising for online distribution with the objective of becoming part of popular culture. And I'm going to use this word integrated campaign. So what is an integrated campaign? Well, an integrated campaign can combine multiple platforms such as content, video, social media, and creative technology in order to promote a consistent message to a specific audience. And in an integrated campaign, you're using different medias or platforms, but saying the same message. And in the module called branded content, we create branded content by appropriating or using popular culture. And I'm just going to talk to you right now about an example of an integrated campaign that became part of popular culture in Mexico. And it's called El Creolas. And it was a project that ran from 2006 to 2013 here in the country of Mexico. And basically, what was done were paintings based on ex votos, which are sort of religious paintings that are placed in churches. And this was appropriated, or that painting style was appropriated to talk about corruption in Mexico, about the police corruption. And also this technique was used to talk about racism. And here we have a young girl looking at the mirror, and she has skin whitener in her hand. And she's asking the Virgin Mary, the Virgin de Guadalupe, whether she should be using skin whitener or whether she should be proud of her darker skin. And here's another image of two brothers. One is more moreno, darker skin, and the other one is lighter. And one of them gets into the club and the other one doesn't. So these paintings were used to talk about different elements about racism and different elements of Mexican culture. So I did those pictures actually. And what I said to myself is, once I did those pictures, and I was working as vice president at BBDO when I started doing them, what do I do now with these pictures? Well, I started to think about, well, maybe the work would be better accepted if it was painted by a young Mexican. So I created this image of a young Mexican male, and I gave the name of El Creolas to this guy. And a website was created talking about his history and why he was called El Creolas. And also he had his own website where he put his work up. And also on Facebook. But then people started taking a lot of interest, and I didn't want to be saying that the work was mine. So I thought about getting an actor. So I ended up hiring somebody who I knew, and here he is down here. He's in a lot of the images wearing the red shirt, and he portrayed and said that he did the work. So then the work was published.
And the work was published with the objective of provoking conversation on racism and corruption in Mexico. And so, like I said, when I do artwork, I use what I learned in advertising, and that was using billboards and posters to get the message across. So here's an example of a billboard. Here's some bus stops, posters, and then another billboard that was done. And these were put up all around Mexico City and around Mexico. The press saw that, and then they started to write about the artwork. And remember that my objective was to create conversation in Mexico about corruption and racism. And then magazines started taking pictures and talking about El Criollas. Then MTV Latina wanted to interview him for 7 different capsules. They were 2 minutes long. So I'm just going to show you at the beginning of one of the capsules so you can see how El Criollas looks and acts. Seguimos acá en el huevero con crayolas y oye, tú hablas bastante del tema del racismo, ¿no? En tus pinturas y tú cómo lo tomas si has ido a Canadá o otros países que son como distinta raza, ¿cómo tomas? Pues yo nada más, lo único que he visto y obviamente lo que veo, lo que pinto, son las diferencias que hay, por ejemplo, en la tez, ¿no? Ajá. Incluso, o sea, nosotros como mexicanos o en muchos países de Latinoamérica, el haber sido parte. So there you see El Criollas when he was interviewed on MTV. And then more and more newspapers and magazines and blogs started talking about his work and why he did it. Even in Mexico, Broso came and interviewed him. Broso is this crazy, this crazy talk show host who has green hair. And he talked about El Criollas. So then El Criollas starting to do posters and putting them up all around Mexico City, all with his messages. And then the English language press started picking up his artwork and his message. Magazines started writing biographies on him and doing photo shoots with him. And even the Mexican government wanted permission to use his work in some of the videos that they were using to teach indigenous people how to speak Spanish. And then the United States came with Canal Univision, came down to interview him. So El Criollas had many exhibitions in Mexico, even in Canada and San Francisco, showing his work and his messages regarding racism and corruption. And there's a picture of myself looking quite drunk next to El Criollas at an event. And after 9 years, I decided to stop the project. El Criollas, the actor, his name's Juan, he wanted to go to DJ school and learn how to be a DJ in New York. And I was offered a job in Canada working at Grey Advertising. So we thought of a way to get rid of him. And we thought, well, why don't we kill him off? So we hired a makeup artist who worked in horror movies. And then he created some makeup so we could take some pictures to make it look like El Criollas had died. And then on the 13th of June in 2013, El Criollas officially died, and his death was reported in a magazine called Alarma. There's a magazine in Mexico called Alarma that dedicates itself to bizarre types of deaths. And they wrote a story about his life and his work. So what happened after was that then the newspapers picked up the story of El Criollas and why he existed. And they wrote another article about El Criollas, but this time saying that it was me and that in fact it was another person doing the work. And then an exhibition was held in Mexico City with not the artwork, but with the newspaper articles. The newspaper articles became the artwork. And that was what was shown in the gallery, not the paintings.
because the objective of this campaign was to create conversation. So what I just showed you was an integrated campaign that had the objective of provoking conversation on racism and corruption in Mexico. That was the El Creolas project. So, and one thing I think that's important is that we realized that El Creolas was built using branding tools and techniques, which is what we use in advertising, because El Creolas did not exist. And what I ended up doing was using these techniques that we use to create a brand. And I created a brand that didn't exist, but I was able to do it. So I created a brand name, which was El Creolas, a brand character, typography we use when we create packaging, we create logos. We also have a tone of voice when we do our messaging. Then the posters and the press gave the brand awareness. The technique of illustration to create the image of El Creolas was used. We had brand narratives and also the idea of creating a hero. So those are some of the advertising tools and techniques that I had learned in the advertising industry, and I applied them to create this fictional character that people believed existed. So now let's look in more detail at branded content. And in this module that Miami Ad School wants me to talk about, you will learn how to take popular culture and apply it to a brand. And you learn how to create your own integrated media campaign. And the module will last 10 weeks. And there are learning outcomes. So what that means is once you take the module, at the end of taking the module, you will have learned the following. Students will build an integrative production mindset. Also, pop culture engineering will be understood and applied to audiences and to understand audiences and brands. And also, you'll understand the processes from concepting to measuring impact. And what I mean by that is, for example, the El Creolas campaign was able to get, I think it was $800,000 US in free advertising. And I was able to get that amount through creating the content and then getting it discussed in the media. So you will learn how to generate ideas and then how to measure them. You'll also learn how to create content and integrate it with the brands, because, you know, advertising, mostly we work for capitalist corporations, big companies like Pepsi or the government or car companies or gaming companies. And then we use advertising to get those messaging out to the specific people that we want to talk to. Also, as a student in this module, you'll understand creative seeding and distribution strategy. So that will be how to get your message out there, to seed it, and then have people pick it up and make your message grow. And also a distribution strategy would be teaching you how to decide which media or platforms would be the best way to get your message across. And of course, in this module, you come up with entirely new types of ideas, because we don't think of advertising just as a print ad or a TV commercial. We look for other ways of getting our message out. And finally, you will learn how to drive real-time reach throughout the duration of your campaign. Now, there are two assessments. There are two main assessments where you create two large integrated campaigns for two different, very different types of brands. And then every week we will meet and there will be readings that we'd like you to do. We'd like you to do some writing and some research as well, because we think in order to do successful branded content campaigns that have elements of pop culture in them, you need to research. So we teach you also how to research and look for those ideas and those insights to inspire your work. And I'm getting towards the end of my talk right now.
I wanted to make it brief, and also because we're behind in time and we need to have another person, 2 other classes. So there I've talked a little bit about branded content, and I showed you an example of what a typical campaign of branded content could be done, and how you can take advantage of non-traditional advertising channels to create your messaging and get it out. And please remember that advertising is not just selling products. Advertising can be used to benefit humankind. And so thank you very much. And if anybody has any questions, I can take them. Awesome. Thanks. I'll stop sharing my screen. Thank you. So I have a question I have a question for you, and then we'll see if some questions come in. So one of the questions I wanted to ask you is that a lot of times potential students who are asking us, like asking the school, how fluent they need to be to participate. For example, yours is an international class and you teach in English, right? Yes. Yeah, and a lot of students or potential students tend to think that I don't know if I'm going to be able to learn. So can you tell me about the experience of people coming together, speaking English in your class, and how fluent do they really need to be? Because I usually tell them that you don't need to be as fluent as you think you need to be, even to work abroad. You know, it's just kind of a myth that goes around. So if you could talk to us a little bit about that. Thanks, Paula, for that question. No I think it's a very good question. And one thing I have to say or confess is that I moved to Mexico and I didn't speak a word of Spanish. So I came into this country not knowing how to speak the language and learned the language by living here. So I'm very sympathetic to people that are speaking another language and are trying to do it. Now, regarding advertising, you will find that most of the biggest agencies in the world have their head offices in either New York or London. So then a lot of those emails and a lot of those briefs that come in are in the English language. But you do not have to speak perfect English. The most important thing is communicating. So if you can put together a few words to explain what you're thinking, that is okay. And people are very accepting of that. Now, one thing I want to say is that if you're an art director, it's a little bit easier because art directors, we draw and we communicate through our visuals. For copywriting, if you're planning on doing a term in an agency in say New York or Miami, then it would be good if you're a copywriter to have a little bit better English than say an art director would, just because you're going to be writing in English. But it all depends on what you're doing or whether you want to do planning, you know. And I think that in advertising, in my experience, because I've been around to different agencies around the world, advertising is a very international business. So when you go to the Cannes Advertising Festival, which is like the Olympics of advertising, is held in the south of France every year, you meet people from advertising all around the world, and you speak English to each other. And, you know, it doesn't matter, because as long as you can say, hello, how are you doing, 2 beers, and then what agency you're working at, you find alcohol will do it in the beginning for sure. Yeah. to get the nerves out. Yes, definitely, Paula, definitely. But so I don't want people to be scared of, oh, my English is not very good, and, you know, should I go to Miami Art School? Yes, go. And what I do is in my class, I give the lectures in English, and then the students speak back to me in English, and they have different levels of English, but it's all okay because we're communicating, we're explaining. And also what you're going to find is that in the classes, in these international classes, you will be learning the language of advertising. And we have very specific words that we use in advertising that
that we don't really have a Spanish or Portuguese translation for, and you will be learning those types of words, and they're very international words. So it will be part of your learning process. So again, don't be worried about your level of English. Your English will improve because of these types of classes, and you will be learning the language of advertising that then you can go to when you take your job or when you have your internship, and you will know the terms and words that they use in the business. And you will learn that at Miami Ad School and actually apply them as well. Amazing. So we have 2 questions here. So let's take those and then we'll go move on to Adrian and Sabina. So Astrid is asking if you have any tips for someone who comes from abroad and wants to work in London. Yes, I get asked that quite a bit. So there's different ways of getting into London. There are internships, which are often unpaid, but you could try doing that because a lot of agencies are looking for people who want experience for their resume. Another method is education. So some students, because in London, I work there as well, and I teach advertising, and students take an advertising or public relations class, then they can get the visa that then gets them into London, and then they can start knowing people in the business, applying for jobs, and just visiting agencies and getting to know people. So those are sort of 2 ways that I would recommend on how to get into another country. And of course, the other is having an absolutely amazing portfolio, because that was the way I got into Mexico. Not that I had an amazing portfolio, but I had a very good opportunity because I was an art director, and art direction wasn't very, when I first came to Mexico, art direction is amazing now, but it wasn't when I first came. And so I was able to get a job here. So if you do have the portfolio and you build that great portfolio, you can also use that as a ticket to get into the country or city that you want to work in. Great, thank you. And the last question is from Javier or Xavier. I don't know where you're from. It is motivating for him to see that advertising can be focused on a human cause. I've always been concerned that working in advertising agencies limits me or my ideals. How easy is it to carry your own ideology when working in an agency? Great question, Javier. You know, it's very hard. It's easier for me now because my level, when I work in an agency, I'm vice president creative director. So it's easier for me to say no and fight. When you're younger and you're starting out as a junior art director or copywriter, it's a little bit harder to say no because, you know, you're being given this opportunity to work in an agency. However, let me say this. When I first started working as a junior art director in Canada, in Toronto, they asked me to work on cigarette advertising. And I told my boss no. I said, I don't believe in advertising for cigarettes or political parties. Because I know advertising works, and I don't think we should use advertising to sell political ideology or items like cigarettes. So, and I told that to my boss, and he was great. And so I was able to convince my boss, and then he went to his boss and then said, no, we're not going to put Carl on these brands because he doesn't believe in them. And also the other argument is, if you don't believe in the brand, so why would I do a good campaign for cigarettes if I don't believe in cigarettes? You know, so I think it's very important with the people I work with and my staff is that, you know, if you're working on a product, you should buy the product. As long as it's not a Mercedes-Benz, but if it's Doritos or something or a Pepsi, buy it, eat it, and try to understand the people that use the product and also understand the product, you know? So my point is that, you know, you need to be excited about what you're working on in the brand. And if you're not, then I don't think it's beneficial for the brand or the agency. So stick by your ideology, stick by your ideals, just be very diplomatic, Javier, in how you say that you don't want to work on a certain product. Okay. Amazing. All right, Carl, thank you so much. There's one more question here in the chat box. If you could stay and answer them later so we can move on to the next class. It's from Gabs. Yes. And then everyone can see what your answer. So thank you so much. It was such a pleasure, Carl.
Thanks very much, Paula. Bye-bye. Bye. All right. Entonces ahora voy a cambiar para español. Entonces ahora la clase que tenemos es Trend Hunting. Y aquí para hablar de esto están Sabina y Adrian, cofundadores de Pepinos. Bienvenidos. Están allá. Hola, hola. Buenas. Estamos súper ansiosos por conocer el trabajo que hacen y cómo podemos aplicar esta idea de Trend Hunting también. Voy a leer un poco de su bio, ¿ok? Entonces, Sabina fue planner y directora de planning durante 6 años en Ogilvy & Mather, tanto en Buenos Aires como en México. Adrian fue redactor durante 10 años en grandes agencias como Bates, Saatchi & Saatchi, Ogilvy & Mather en Argentina y México. En 2004, Sabina y Adrian formaron Pepinos, una consultora boutique afincada en Buenos Aires que ofrece servicios de investigación de mercado y planning aplicados a estrategias de marketing y shopper marketing, desarrollo de productos y publicidad, estudios etnográficos. En 15 años de trayectoria, Pepinos ha colaborado con primeras marcas en toda la región, entonces Unilever, Coca-Cola, InBev, entre otras, muchas otras. Entonces, bienvenidos, es un placer tenerlos aquí. Gracias, Paula. Muchas gracias. Buen clase. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, ¿Cómo andan los participantes? esperemos que después de Esperemos tanto que inglés bien. nos entienda alguien lo que estamos diciendo. Preferimos hablar en nuestro idioma original para... Preferimos Preferimos porque es la manera en que nos vamos a poder comunicar bien, porque si quisiéramos intentar otra cosa no sería muy fructífero esto. Vamos con esto. Vamos con esto directamente. Nosotros vamos a contarles un poco del friend hunting que estamos dando. que es una habilidad, nos vamos respondiendo. Después de 15 años de trabajar juntos, nos respondemos. Claro, trabajamos juntos y además estamos casados, por eso acá no hay distancia social, ni nada de eso. Bueno, ahí nos ven y ven la pantalla. Bueno, nosotros vamos a tratar de ser breves, ojalá que podamos ser breves, y vamos a tratar de ir al punto de la cuestión. Sí, la idea es como contarles un poco de qué trata las clases y cuál es el viaje de las 10 clases, si deciden inscribirse, aceptar el desafío. Aceptar el desafío de los pepinos. Paula ya contó, digamos, un poco. Sí. Así que bueno, nosotros estamos dando esta materia, que son 10 clases, y tiene que ver básicamente con pensar sobre las tendencias y entender un poco y transmitir, digamos, a partir de conceptos y de herramientas, por qué es importante pensar en tendencias cuando pensamos en comunicación, cuando pensamos en comunicar una idea o en elaborar una estrategia para una marca, ¿sí? De cara a una audiencia determinada. Exacto. Y en principio, digamos, más que teorizar, que es lo que vamos a hacer en las clases, además de trabajar, queríamos mostrarles un ejemplo como para hacer un punto en particular y hacer la conexión, ¿no?, entre la comunicación y las tendencias. Sí, básicamente por qué es importante pensar en tendencias cuando pensamos en comunicar, cuando pensamos en trabajar en creatividad. De repente, por ejemplo, el curso que nosotros estamos dando en este momento, la materia, el público es fuertemente, son creativos, ¿no? Con lo cual entonces tenemos un grupo de creativos que asiste a nuestra materia y se está nutriendo de ideas que van a tener que ver, digamos, le van a servir, digamos, para su carrera, para su portfolio, etc. Pero digamos, lo van a nutrir como profesionales, pero de alguna manera también son skills que no tienen que ver específicamente con el día a día, el trabajo de día a día de un creativo, y sin embargo, bueno, asisten a nuestro curso y se están llevando muchos conceptos importantes y valiosos, ¿sí? Obviamente que si uno no es creativo y quiere ser planner y quiere dedicarse a otras áreas de la comunicación, vamos a ver por qué es importante pensar y tener en cuenta las tendencias, ¿sí?
antes de pasar al ejemplo, hay una cosa que es importante, que es, cuando hablamos de tendencias, en principio estamos hablando de información sobre el devenir de la cultura, el devenir de nuestra cultura, de nuestra sociedad, del mundo, ¿sí? Y cómo se van desarrollando cambios, ¿sí? Y cómo esos cambios van siendo interpretados, ¿sí? Por los actores del mercado, ¿sí? Y por los consumidores, ¿sí? Por aquellos que son las empresas, y por aquellos que consumen productos y servicios, y cómo se sirven digamos, del entendimiento de esos cambios culturales, cómo los ponen en juego luego, ¿sí? Las empresas, el mercado, observando un poco los cambios de actitudes y de consumo, y actuando en consecuencia, o el mercado anticipándose a una posible tendencia, ¿sí? Que indique un cambio de patrones de consumo, de valores, etcétera, y operando, ¿sí? Sobre las audiencias para promover nuevos hábitos, nuevas conductas, etcétera. ¿Sí? Este ejemplo es un ejemplo lindo, porque es un ejemplo bastante reciente, y lo que vamos a ver en este ejemplo básicamente es un resultado creativo. Es una empresa, ¿sí? Una marca muy conocida por todos nosotros, que elabora una pieza creativa, una campaña, y vamos a ver qué tiene que ver esta campaña con las tendencias, con el estudio de las tendencias. ¿Sí? Es una campaña que seguramente muchos deben conocer, ¿sí? Es una campaña reciente que acaba de ganar premios. La campaña es de una primera marca como DAV, ¿sí? Que es una marca que está ligada al cuidado personal, ¿sí? Fíjense la campaña, qué interesante, y veamos por qué esto tiene mucho que ver con lo que nosotros abordamos en las clases. I'm too dark, I'm too short, I'm too thick, I will not be a good fit. You're not what you like. Over 2,000 companies in 51 countries have really downloaded the images that you've already got. That is amazing. Okay, nice to meet you, Bonnie. Toma uno. I'm quite enthusiastic about this. I've seen some phenomenal women. ¿Puedes ver directamente la cámara, por favor? For yourself. My name is Kitty. My name is, and I am 21 years. My name is Plouchuk, and I'm 29 years old. Do you think you're bold enough to put me in your ad? Choose me to star in instead. If you choose me and show me as I really am, that will come close to my experience. It's free for us, but it's using them as they are. And I think that's the most important thing. We chose Bodenfors for this execution. She just suited the role so well. It is very overwhelming. I'm so proud of myself. I'm so there is different kinds of beauty. All of it deserves to be shown. All of it deserves to be represented in the right kind of way. And I think this is the time for the challenge. Bueno, muy bien.
En realidad, digamos, está muy buena la campaña, obviamente todos nos parece muy buena. Pero acá lo interesante es que este tipo de campañas, en realidad la mayoría de las campañas, vamos a decir, sino todas las campañas de las grandes empresas, que son empresas que están informadas, que están actualizadas, que realizan muchísima investigación, los creativos, digamos, los planners, los creativos no trabajan en el vacío, no se crea esta campaña por nada, digamos, no sale solamente porque a alguien se le ocurrió que podía ser una buena idea. Estas campañas responden a algo, si responden a algo que está pasando en nuestra cultura, no solamente en el mercado de consumo, sino algo que está pasando en nuestra cultura, y justamente esas cosas que están pasando en nuestra cultura son las tendencias, ¿sí? Las tendencias son movimientos, ¿sí? Movimientos que hay en la cultura, movimientos de valores, de creencias, ¿no? Que indican, ¿sí? Hacia dónde, indican como nuevas direcciones, ¿sí? Obviamente la idea de una nueva dirección es algo como para también reflexionar y debatir, y en nuestra clase también, digamos, debatimos, más allá de dar herramientas concretas, debatimos, charlamos, conversamos sobre todo esto. Sobre, ¿sí?, la duración de las tendencias, es una tendencia de la diferencia entre una tendencia y una moda. Exacto, una novedad. Una novedad, qué vino primero, qué vino después. Exacto, todo eso pero digamos, es importante entender que, digamos, el trabajo de un creativo, el trabajo de un comunicador no opera en el vacío. Y esta campaña, excelente campaña, es el resultado de estar observando cambios grandes que vienen teniendo lugar en nuestra cultura, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esta campaña, y esta campaña nosotros la utilizamos en clase, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en nuestra cultura para que DAB salga a realizar este tipo de acción? Sobre ¿sí? todo pensando además en la historia comunicacional de DAB, ¿no? DAB es una marca que viene hablando de belleza real hace ya más de una década, y fue una de las marcas que inauguró como todo este territorio en donde se pregunta, se cuestiona a la cuestión de la belleza, ¿no? Pero lo interesante es cómo la cultura va como evolucionando, sigue evolucionando hacia ese lado, y la cuestión de la belleza real empieza a tomar fuerza y empieza a ser protagonista en el concepto de la nueva belleza, ¿no? La nueva belleza es la belleza real. Sí, y entonces, si bien, sí, perdón. Sí, dale. No, digo, para completar un poco, si bien DAB viene trabajando en esta plataforma desde hace bastante tiempo, el observar justamente cómo la conversación alrededor de esa tendencia, ¿sí? Que es una tendencia sobre el papel del cuerpo, la autopercepción, la autoestima, así cómo las personas construyen la autoestima y la imagen de sí mismos, cómo la sociedad nos ayuda o no a construir autoestima. Esa es una discusión que DAB viene trayendo hace mucho tiempo. Sin embargo, a nivel cultural esa discusión no se termina, sino que se va profundizando, las corrientes feministas, humanistas, van ganando cada vez más momentum, la conversación se va enriqueciendo de nuevos conceptos, un concepto como diversidad, ¿sí? Que es un concepto que siempre existió, no es nuevo, pero va ganando momentum, ¿sí? La gente reflexiona desde nuevas aristas sobre la importancia de la diversidad y sobre qué es la diversidad realmente, ¿no? Y hay muchos conceptos hoy que la sociedad los ve a través de un lente distinto a como los veía en el pasado. Y entonces las marcas van evolucionando a ese ritmo. Y hoy, ¿sí? DAB no solamente habla de belleza real, sino que habla de diversidad, ¿sí? Habla de diversidad. Y una cosa que también, digamos, de la cual habla DAB en esta campaña, y que tiene que ver justamente con la evolución de la discusión cultural en torno, digamos, a la belleza, a la inclusión, etcétera, es también contestarle, digamos, a las barreras que persisten en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en el mercado, ¿sí? Y que impiden que, de alguna manera, la evolución de las ideologías, ¿sí? Nosotros decimos muchas veces que las mentes y las ideas a veces evolucionan más rápido de lo que las ingenierías y los mercados los pueden absorber, digamos, y aplicar, porque hay un montón de cuestiones, digamos, que hay en el medio, de cuestiones legales, hasta temores de perder audiencias, ¿no? Digamos, especulaciones de índole, mercado, claro, exacto. Económica. Exacto. Entonces, fíjense cómo esta campaña incluso también le contesta, digamos,
a la lentitud con la cual eventualmente muchos de estos cambios están teniendo lugar en el mercado, ¿sí? Sería como decir, DAB sería como si estuviera diciendo, la sociedad está evolucionando a un ritmo más acelerado que el mercado y que las empresas, y nosotros estamos dispuestos a postear esa diferencia para cerrar el gap, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante o por qué son relevantes las tendencias? ¿Sí? ¿Por qué es relevante entender las nuevas direcciones, ¿sí? que está teniendo una cultura y un mercado? Quedó claro recién con el ejemplo, pero donde claramente las tendencias culturales, asociarse a las tendencias, enriquece el trabajo de comunicación, lo fortalece, inspira ideas y soluciones mayores y con mucha mayor relevancia y utilidad cultural. Lo que es tendencia tiene más chance de inversión en las conversaciones, en el ámbito del intercambio social. Y de hecho la comunicación de las marcas termina siendo apropiada por la gente como una herramienta, como un código de construcción o de identidad asociada a esa tendencia, ¿no? Esto de la comunicación como la gran legitimadora de lo que está pasando en la cultura también. Sí, y como dijo Sabe, esto de, digamos, la comunicación atada a las tendencias tiene más chances de ser apropiada como una herramienta, ¿sí? O como una bandera en la construcción de las propias identidades por las propias audiencias. Esto es interesante porque en la medida que nuestra comunicación esté alineada con una tendencia y sepa cómo servirle a esa tendencia, cómo dar soluciones, ofrecer ideas, etcétera, y que estén ligadas a una determinada tendencia, ¿sí? La marca le está brindando a un montón de personas, ¿sí? Que lo que están diciendo es, sí, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Con el rumbo que está teniendo, que está tomando cierta nueva dirección en mi cultura o en mi sociedad, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, quiero ser parte de esta nueva tendencia, digo, grandes tendencias actuales como, digamos, la hipertecnologización, ¿sí? O la tendencia hacia, digamos, el bienestar, la saludabilidad, ¿sí? El cuidado. El cuidado, ¿sí? Estas son como dos, por ejemplo, grandes tendencias. Y hay un montón de personas, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de la tendencia en torno a la saludabilidad y al cuidado, y pensamos en un área como la alimentación, ¿sí? Hay un montón de personas, y esto lo vemos en las redes sociales, que escriben al respecto, que comentan, que dicen, qué bueno, Natio, fulano, el influencer, que no me das recetas, que me das información, ¿sí? Y una marca podría ser algo análogo a lo que hace ese influencer, ¿no? Brindar información, servir, estar, ¿sí? Y básicamente lo que hace es darle herramientas a las personas para que disfruten de esa tendencia, para que le saquen provecho, para que puedan avanzar en esa tendencia, para que puedan intercambiar con otros, ¿sí? Y ser grandes actores de una tendencia cultural. Y definitivamente, ¿sí? Las tendencias también, vemos durante el curso cómo condicionan también incluso grandes portafolios de marca. Pensemos en un portafolio de marca como el de Coca-Cola, o en un portafolio de marca como el de La Serenísima, que es una leche tradicional de la Argentina, como hoy están cada vez más diversificadas, atendiendo a grandes tendencias culturales que se traducen en volúmenes de mercado que nunca antes. Sí, exacto. Antes de empezar esta charla, estábamos mirando las últimas gráficas que sacó Coca-Cola, con mucha pena en realidad la estábamos mirando porque, digamos, tomo Coca-Cola de que era chico, no tomo Coca-Cola ahora, digamos, obviamente opté por opciones más saludables, pero digamos, podría existir la Coca-Cola, podría no existir, esto es como una discusión, pero es interesante que Coca-Cola está respondiendo tan fuertemente, eso es más allá de lo que yo piense, ¿no? Ahora analizando un poco lo que está haciendo la marca. Coca-Cola está teniendo que reaccionar, o se ve obligada por algún motivo, ¿sí? A reaccionar a esta tendencia, ¿sí? Y no es de ahora, Coca-Cola viene reaccionando desde hace muchos años a esta tendencia hacia la saludabilidad y el cuidado, y hoy una marca como Coca-Cola está haciendo una campaña que parece la campaña de Pepsi en los años 80, que es, probame, decime si soy rica o no soy rica, ¿no? Es decir, Coca-Cola acaba de sacar anuncios que dicen, ¿te gusta o no te gusta? Lo cual es bastante llamativo. Coca-Cola deberíamos pensar que tiene... No, pero pensamos que tiene credenciales suficientes, y es lo suficientemente conocida, y ya está probado su sabor, ¿sí? Como para que... Lo que pasa es que este sabor no está probado, ese es el problema. Es el nuevo sabor. Siempre hay un sabor nuevo. Por eso hablamos de tendencias, ¿sí? Ahora, digamos, este curso de Trend Hunting, digamos, nos va a permitir en lo concreto varias cosas.
En principio, digamos, y sean quienes sean ustedes y digamos qué tipo de profesionales se quieran convertir, etcétera, este curso nos va, en principio, digamos, permitir incorporar, digamos, la temática, el lenguaje y las habilidades, ¿sí? Como decimos, como parte de una formación integral como comunicadores creativos. No podemos ser comunicadores creativos, y esto lo dijo Carl antes que nosotros, por eso tampoco vamos a profundizar mucho, ¿sí? Nosotros como comunicadores nos vamos a nutrir de lo que pasa en nuestra realidad, justamente para hacer nuestra comunicación más relevante, mejor, más engaging, ¿sí? Básicamente. Por otro lado, vamos a entender a lo largo del curso herramientas de investigación de mercado y más puntualmente de tendencias, porque justamente para poder cazar esas tendencias hay que salir a poner, como decimos nosotros, los pies en el barro o los dedos en el teclado. Exacto. Más últimamente, pero básicamente hacernos de estas herramientas de investigación para poder mirar más quirúrgicamente la realidad, saber dónde mirar, qué mirar, sí, cómo mirar, después lo vamos a profundizar un poco más, pero qué hacer con la información que... Sí, que estas tenemos. herramientas, digamos, podríamos hablar en el lenguaje de los más jovencitos y decir que son hacks, ¿no? Cuando les preguntamos a nuestros alumnos por qué estaban en nuestra clase, muchos hablan, venimos a aprender algunos hacks, bueno, por ejemplo, las herramientas, podríamos verlas como una serie de hacks, ¿sí? Que son muy concretas y que permiten accionar rápidamente. Otra de las cuestiones, digamos, que se llevan de este curso es que este curso inspira también una conducta, como decimos, always on, ¿sí? De estar atentos, de poder, digamos, masajear, o digamos, de generar como una especie de gimnasia mental, ¿no? Poder inspirar en ustedes, eventualmente si llegan a ser alumnos nuestros, esta conducta de estar atento a los cambios, de estar atento a la información del mercado, no solamente del mercado, la información que circula por nuestra cultura, los cambios, ¿sí? Poder estar atentos a eso permanentemente como para poder capitalizarlos, ¿sí? En los negocios que sean que nosotros estemos trabajando. Y por último, o no sé si último, pero otra de las cosas que se llevan de este curso es un enriquecimiento del portfolio, ya sea un portfolio creativo o un portfolio estratégico, o digamos, lo que sea el perfil que tengan como comunicadores, porque durante el curso lo que hacemos es construir un informe de tendencias sobre una temática que definimos al principio del curso. Y en ese sentido, el trabajo durante todo el curso es un proceso en donde vamos enriqueciendo habilidades clave para justamente poder terminar en este informe de tendencias, ¿no? Exacto, digamos, y la riqueza del trabajo que se va haciendo, ya que en las 10 clases, digamos, cada equipo genera, digamos, dividimos la clase en equipo y cada equipo genera, digamos, este informe de tendencias. Lo interesante del trabajo es que, ¿por qué este trabajo puede ir al portfolio? Bueno, porque porque la posibilidad es de tener un informe de tendencias final, ¿sí? Pero también, digamos, todo el trabajo previo, digamos, en la medida que los alumnos puedan aprovechar esas instancias, digamos, del trabajo que tienen que ver con salir a investigar, analizar, etcétera, pueden armar un caso interesante dentro de su portfolio, ¿sí? Y mostrar skills específicas. Exacto, ¿sí? que hable de habilidades claves que fueron adquiriendo, bueno, esta persona piensa bien. Empatizó con la cultura, con un mercado. Exacto, supo digamos, construir un análisis, ¿sí? Llegó a buenas conclusiones. Exacto. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a abocarnos a darles un panorama básicamente de las 10 clases que componen el curso. Bien rápido. Bien rápido, lo más rápido posible. El curso está estructurado en bloques temáticos. En cada digamos, bloque o en cada clase vamos a analizar un tema en particular, es decir, cada clase está dedicada a un tema en particular. Vamos a revisar alrededor de ese tema conceptos y herramientas que van a servir no solamente para, de vuelta, entender las tendencias, digamos, reflexionar, ¿sí? Esto es algo que va por encima y trasciende el trabajo que realizamos en la clase, ¿sí? Pero al mismo tiempo todos estos conceptos y herramientas son cuestiones prácticas, concretas, las que ustedes van a poder agarrarse para realizar el informe de tendencias y además la van a poder utilizar, ¿sí? en sus trabajos. Sobre el informe de tendencias, este informe de tendencias se va armando con el correr de las clases, siguiendo consignas específicas, ¿sí? Digamos, a medida que van avanzando las clases, el trabajo se va complejizando un poco, o digamos, al atravesar las distintas fases de una
investigación de tendencias. Nosotros utilizamos, obviamente, digamos que para investigar tendencias y construir tendencias, lo mismo que para la elaboración de un insight, no hay un solo modelo, ¿sí? Si ustedes se meten en Google a googlearlo, el concepto del insight, van a encontrar, por ejemplo, para hablar de insight, van a encontrar un montón de, digamos, de... 3.296.000 sesiones en 2.2 segundos. Exacto, van a encontrar que un montón de profesionales, gente muy reconocida, define las cosas de distinta manera. Después podemos encontrar algunos patrones de semejanza, ¿sí? Y poder nosotros sacar nuestra propia idea sobre lo que es un insight. Lo mismo pasa con los métodos para investigar y para estructurar y para presentar tendencias. Hay diversos modelos. Nosotros utilizamos un modelo específico y ese modelo, ¿sí? Nosotros alrededor de ese modelo proveemos, digamos, generamos estas herramientas que les proveemos a los alumnos para ir completando el informe de tendencias, ¿sí? Clase es una tarea, ¿sí? Hablamos sobre ese tema, los alumnos desarrollan esa tarea, y en la clase que viene avanzamos, damos otro tema, y ese tema les permite ir avanzando en el informe de digamos tendencias. También que cuando hablamos de el modelo que usamos, en verdad también es una manera para que se pueda resolver de una manera homogénea y que sea, imagínense que hay varios equipos y es un solo informe, entonces se tiene que leer como un informe único, ¿verdad? Pero en las clases no es que le decimos, bueno, esta es la manera que hay que hacer las cosas y listo. Hay distintas maneras y cada uno, y les mostramos como distintos caminos, y después cada uno sabrá aprovechar o dirá, este esquema me funciona mejor que el otro, ¿no? Sí, son distintas herramientas que se ponen en juego, ¿sí? Se socializan en la clase, y los alumnos pueden servirse esas herramientas, ¿sí? Combinarlas como quieran, ¿sí? O hacerlo de otra manera, digo, porque también una de las cosas que fuimos viendo a lo largo de los años, damos clases hace muchos años, es que los alumnos vienen cada vez más informados, vienen con cada vez más... Y esto digamos, es lógico y está buenísimo. Es lógico porque vivimos en la era de la información y el conocimiento, y muchas de estas cuestiones, con un poco de buena voluntad, podemos ir a encontrar referencias en internet, en las redes sociales, y está buenísimo porque justamente enriquecen el debate, la conversación, y hacen que los alumnos puedan, bueno, trabajar con lo que nosotros le damos de una manera libre, ¿sí? Y lo pueden adaptar también con los conocimientos que traigan de sus trabajos, de sus estudios previos, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un pantallazo de los temas de cada clase. Son 10 clases. La primera clase es una clase de, básicamente, de introducción a, digamos, como grandes conceptos, básicos que, claro, permiten entender un poco de qué estamos hablando. Cuando hablamos de tendencia, había alumnos que nos preguntaban si las tendencias vienen antes que los cambios culturales, es decir, si las marcas, generando una acción, provocan un cambio cultural, o si, digamos, o si en realidad las marcas se sirven de cambios culturales para generar comunicación. Y acá es interesante, porque ya esa es una pregunta de debate, que abre el debate, y no podría tener muchas opiniones, pero este es el tipo de cuestiones que nosotros abordamos, sobre todo en la primera clase, ¿no? Para poder entender, por ejemplo, esto, ¿qué vino primero? Digamos, el huevo o la gallina, y entonces compartimos ideas y conceptos para dar cuenta también un poco y sacarnos también algunos prejuicios que tenemos sobre el mundo de la publicidad, o sobre, digamos, o idealizaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, qué sé yo, vemos cuestiones lo que decía Sabina antes, conceptos que nos ayudan un poco a determinar qué es una moda o qué es una tendencia, analizamos algunos tipos de tendencia, entendemos conceptos como la curva de adopción de una tendencia, que esto nos indica un poco, digamos, dentro del contexto de una tendencia, cómo son las audiencias, cómo las distintas audiencias y distintos actores sociales se relacionan con las tendencias, porque no es que todo el mundo participa, ni todo el mundo participa de la misma manera de una tendencia, ¿verdad? Algunos que son pioneros, otros que son los últimos en llegar, y como marcas, como negocios, bueno, los negocios tienen que estar atentos, ¿sí? De acuerdo a
cuál es su negocio, o sea, qué tipo de marca tienen, cuál es la posición del mercado, con qué tipo de tendencia quieren dialogar y qué tipo de actor dentro de la tendencia es el que les conviene, digamos, con el que les conviene contactarse. Con conceptos de este tipo tiene que ver con la clase de introducción. Hay una segunda clase. Sí, la segunda clase tiene que ver con dar a conocer y encontrar en cada uno de nosotros las disposiciones de la empatía y el pensamiento crítico y el pensamiento analítico de la realidad. Empatía para poder conectar con eso de lo que queremos aprender, y pensamiento analítico, pensamiento crítico para poder analizar eso de donde estamos aprendiendo. Sí, nosotros a esta clase la llamamos como el desayuno de campeones, ¿no? Es decir, antes de jugar la final de fútbol, por decir algo, vino el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento sería nuestro curso, las 10 materias, ¿sí? Las 10 clases. Las 10 clases, no las 10 materias. Si fueran 10 materias, sería otra cosa. Las 10 clases. La clase número 2 sería como el desayuno antes de salir a buscar la información, antes de querer hacer investigación, antes de querer investigar tendencias y ser un hunter, o como lo querramos llamar. Sí, hay algo que es básico. Dos cosas básicas, que es tener una predisposición a tener una mirada crítica, ¿sí? Y una predisposición empática, de ponerse en los zapatos de otra persona, ¿sí? Saber cómo se sienten los demás, qué piensan, etc. Y hablamos de conceptos como la escucha activa, damos muchos consejos, ¿sí? Los damos a través de algunos ejemplos prácticos, ¿sí? Jugamos un poquito. Y también utilizamos este esquema, digamos, que es un esquema muy simple, que le llamamos la rueda del pensamiento analítico, que es una síntesis que hemos elaborado a partir de herramientas que andan dando vuelta, y que es un esquema bastante simple de vuelta. Son herramientas concretas de las que los alumnos se pueden servir justamente para empezar a pensar en la investigación, empezar a pensar en lo que saben, en lo que no saben, qué tipo de prejuicios tienen alrededor de un tema a investigar. Hay que recordar que cuando uno va a investigar algo, lo ideal es sacarse encima los prejuicios. Si no, lo estamos viendo a través de ese lente que es tan nuestro, tan idiosincrático, que nos impide verlo. Por eso la empatía es como un concepto muy fundamental en investigación de mercado, en el mundo en general ahora últimamente, y en la investigación de mercado en particular, porque justamente hace eso, como que objetiva un poco la mirada y saca del medio la mirada egocéntrica o etnocéntrica, si estuviéramos hablando de costumbres de un país, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y la cuestión del pensamiento analítico como una cuestión, como un concepto central y un ejercicio central para aprender a hacer buenas preguntas, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos que investigar, de lo que se trata es de poder realizar buenas preguntas, ¿sí? Las buenas preguntas nos van a llevar a respuestas interesantes, ¿sí? Después tenemos un par de clases, que nosotros acá las hemos sintetizado como juntas. Una clase tiene que ver con, bueno, aprender a buscar información, ¿sí? Entender qué significa, y también empezar digamos, a manipular esa información que vamos a buscar. Entonces, hablamos de los conceptos como el muro de visualización, ¿sí? Que, digamos, es algo que uno va armando al principio de una investigación. Medio FBI, recuerda. De alguna manera. Esas pistas. Exacto. Y vamos, bueno, ayudando a los equipos de alguna manera a encontrar esos lugares, digamos, en los que pueden ir a buscar información de diversos tipos. Hablamos sobre, de repente, lo interesante de armarse redes, cada uno tiene sus métodos, ¿no? Y cada uno tiene, cuando quiere investigar de algo. Entonces nosotros damos algunos tips sobre cómo armar carpetas, digamos, carpetas en términos como conceptualmente, que pueden tener estas carpetas, y cómo armarnos redes de información que sirvan a diversos propósitos. Y después nos metemos en la cuarta clase en entender qué hacer con toda esa información, porque ese muro de visualización está buenísimo, pero puede ser un poco apabullante, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo hacer para empezar a buscar patrones que nos empiecen a dar pistas de esa tendencia que está empezando a surgir ahí, ¿no? Sí, de hecho, cuando hablamos de análisis, uno de los ejemplos digamos, una de las relaciones que establecemos es con el editor de una película, ¿sí? El editor de una película. Si no estuviera el editor de la película, lo que tenemos es material, solamente material, que no significa nada, ¿no? Los directores filman horas de carrete, ¿no? de película, y después viene alguien, ¿no?
el director conjuntamente con un editor, y le dan sentido a ese material. Ese material significa algo en la medida que unimos las piezas, ¿no? Y el análisis tiene un poco que ver con esto. Y es muy importante, y nosotros lo ubicamos generalmente así, como bastante al principio, como ustedes vieron, la cuestión de la empatía, el pensamiento crítico, el análisis, son todos conceptos que vienen al principio, porque son súper importantes para después poder avanzar realmente con la información y con el análisis de la investigación de la tendencia, ¿sí? Es como una buena receta, si no tiene buenos ingredientes, no va a salir bien el plato, ¿no? No solamente buenos ingredientes, sino si uno no sabe exactamente cómo mixearlos y qué hacer con ellos, ¿no? De hecho, en nuestras clases utilizamos ejemplos nuestros, nos gusta traer ejemplos de nuestro propio escritorio o de trabajos que hemos hecho, como pueden ver en alguno de los charts que estamos mostrando ahí, ejemplo de cómo nosotros mismos vamos armando un preanálisis, sí, vamos conjugando mediante criterios análogos. Porque hay cuestiones que tienen que ver con idealizaciones, como decíamos, y el análisis es muy idiosincrático, ¿no? A veces, como justamente los patrones son el momento eureka del análisis, aparecen en notitas al azar o aparecen en informes prolijos y concienzudos. Exacto. En la medida que, digamos, empezamos a avanzar, digamos, con el informe de tendencias, ¿sí? Imagínense que acá los equipos están buscando información y han traído información sobre cosas que están pasando en relación a la temática asignada, y empiezan a armar el muro de visualización, donde empiezan a ver toda la información desplegada, y hemos dado, en este momento, aprovechando que los equipos están buscando, hemos hablado de empatía, de pensamiento analítico, que sirve como para empezar a mirar esa información, y hemos hablado de análisis. Bueno, a partir de ahí, digamos, lo que los equipos empiezan a obtener es como una primera lectura, ¿sí?, de toda la información que empiezan a traer, ¿sí?, con la gran red de búsqueda inicial, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, esta primera lectura, ¿sí?, que los alumnos pueden tener, gracias también un poco o digamos, sirviéndose de algunos de estos conceptos de los que fuimos hablando, y se empiezan a formar, a partir de estas primeras lecturas, se empiezan a formar primeros grupos de sentido, ¿sí?, donde se juntan manzanas con manzanas, peras con peras, o se juntan frutas con frutas, ¿sí?, y se juntan cárnicos con cárnicos, etc. Lo que suceden son un par de clases, ¿sí?, donde avanzamos también con técnicas de investigación para poder empezar a verificar, ¿sí?, estas corazonadas que estamos teniendo, ¿sí?, en relación a cosas que sentimos que están pasando, que sentimos que pueden ser tendencias, ¿sí?, que ya podríamos animarnos a construirlas, ¿sí?, podemos animarnos a darle un sentido a eso, pero todavía no sabemos bien por qué, porque las estamos empezando a ver, y necesitamos mucha información para poder saber que eso que estamos empezando a ver con la información es real, se verifica. Se verifica la cultura, y de eso hablamos en la clase 5. Se verifica más texturadamente en la gente, ¿no? Exacto, que en realidad, bueno, a ver, cuando hablamos de la cultura, hablamos de la gente, estamos hablando de cuestiones análogas. Lo que hacemos en estas dos clases es proveer herramientas de investigación para que los alumnos puedan realizar, digamos, ¿sí?, este análisis un poquito más profundo de las incipientes tendencias que están detectando, ¿sí?, haciendo un análisis transcultural, ¿sí?, barriendo la cultura a lo largo y a lo ancho, ¿sí?, y también entrevistando personas, ¿sí?, generando una pequeña investigación, ¿sí?, poniéndose en contacto con consumidores o con personas reales, ¿sí?, ya sea a través de encuentros físicos o encuentros virtuales. Entonces son dos módulos que se meten como técnicas también de investigación, ¿sí?, para poder profundizar y hacer este análisis transcultural, de mirar a lo largo de la cultura para poder encontrar, ¿sí?, estos elementos que validen lo que nosotros estamos encontrando, y al mismo tiempo que le permita a los alumnos tener entrevistas, ¿sí?, y como conversaciones con personas reales, y saber qué hacer con esa información, ¿sí? Entonces estas dos clases de alguna manera les permiten a los alumnos, a través de el análisis transcultural y de entrevistas o focus groups o la técnica etnográfica, las técnicas que los alumnos elijan, empezar a engordar, enriquecer, texturar, ilustrar, comprender mejor de qué se trata esta
subtendencia inicial o estas tendencias que están empezando a ver en el horizonte, ¿sí? Y todavía no las tienen construidas, ¿sí? Pero toda esta información les va sirviendo para mejorar el análisis, ¿sí? Entender mejor de qué están hablando, ¿sí? Quiere decir que con todas estas clases le van sirviendo a los alumnos justamente para construir algo que no está construido, ¿sí? Porque tal vez nosotros pensamos que digamos, elaborar un informe de tendencias es simplemente ir a alguna consultora de tendencias y robar una tendencia, ¿no? Es decir, yo me voy al sitio trendhunter.com, ¿no? Y me fijo y saco algunas tendencias de ahí y las muestro en clase y listo. Pero no es eso, nosotros estamos atentos, tratamos de impulsar a que los alumnos hagan otro tipo de trabajo. Y ese otro tipo de trabajo tiene que ver con construir y tratar de animarnos a construir algo que no necesariamente esté construido ahí afuera. Y eso toma un tiempo de buscar información, observarla, sintetizarla, analizarla, mejorarla, pulirla, ¿sí? Entender bien de qué estamos hablando, etc. Finalmente, cuando los alumnos empiezan a tener bien construida, digamos bien identificada cada tendencia, ¿sí? Que están detectando, y están teniendo ya toda la información, los ayudamos a estructurar un poco toda la información y todo el análisis que vienen, digamos, de alguna manera insinuándose, los ayudamos a estructurar este análisis y a ir arribando hacia la construcción de cada una de estas tendencias, ¿sí? Y para eso tenemos una clase con la cual utilizamos un par de conceptos, y utilizamos un template, ¿sí? una estructura que les damos a los alumnos y que les enseñamos a utilizar para poder volcar, ordenarlo mejor, ¿no? Y poder como entender qué tanto tienen, qué les falta, etc. Y demás. Y después, nada, ya las últimas 8, 9, la octava, la novena y la 10ª, bueno, que es la última clase, ya se empieza como a avecinar el reporte final de este estudio de tendencias, y se avanza a corregir, y la clase 10 es la clase de presentación final, en donde cada equipo presenta la parte de las tendencias que le tocó, ¿no? Lo interesante, digamos, y en este sentido, esto tiene que ver también con el tipo de uso del tiempo que hacemos en las clases. Las clases duran 3 horas, pero de esas 3 horas hay un 50%, del tiempo que nosotros damos la clase, con idas y vueltas y debates y demás, obviamente, por cómo somos también, y el otro 50% es ir como construyendo este informe, ¿no? Entonces es un taller, más que solamente ir a escuchar una clase, ¿no? Y ese taller es muy enriquecedor porque la corrección se hace plenaria, con lo cual todo el mundo escucha las correcciones de todo el mundo y aprende y aporta el trabajo del otro, etc. Exacto. Bueno, esperamos no habernos excedido demasiado, y esperamos que haya sido interesante la exposición. Quedamos abiertos a preguntas, entonces. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Yo tengo una muy rápida y después vamos a la última clase. Si en trend hunting ahora hay alguna cosa que tú dices, no, eso no hace, por favor evite o no haga nada parecido con esto, o es como no hay reglas, o hay algo en el momento que piensas, no, esto evitas de cualquier manera. Evitar por parte de los alumnos, digamos, algún tipo de actitud por parte del alumnado, digamos. No, más sí, más dentro del asunto de trend hunting o de trends. No meterte con tal temática o con tal otra, decís. Sí, exacto, sí, como eso. No, me parece que en realidad siempre es mente abierta, digamos, y el trabajo, depende de la temática con la que estés trabajando, vas a estar metiéndote en terrenos más o menos escabrosos. O sea, si el informe de tendencias tiene que ver con
una cuestión de género y entender la relación, no sé, del alcohol y las mujeres, vas a tener que entrar en temas desagradables como abuso y demás, que son parte de la realidad y pueden venir a alimentar una subtendencia que va a tener que ver con lo que a la marca que quiera aplicar eso la ayude a hablar de eso o a evitar hablar de eso, digamos, pero definitivamente no hay que desconocer ninguna cuestión de la realidad, más allá de, no sé, si estamos hablando de salud, hace 5 años había que hablar de que iba a haber pandemias en el mundo y era una mala noticia, pero iba a pasar, digo, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que tomarlas. No, sí, sí, una de las cuestiones también que abordamos en las clases es que, digamos, hay que ser osado de alguna manera, hay que tener una mente, como dijo Sabina, abierta y osada, a poder dialogar con la realidad y poder entender, esto, hablando de tendencias, poder entender movimientos y cambios sociales que tal vez no nos están pasando a nosotros, que nosotros no los consumimos, y probablemente tal vez con los que tal vez no nos identificamos, ¿no? Pero que no tenemos que dejar de observarlos, porque en una de esas estamos trabajando en algún negocio, en algún área, y en ese sentido, por eso permanentemente hablamos de mirar la cultura del mercado con mente abierta, y no ponernos, digamos, si bien nosotros tenemos que poner el cuerpo y nuestra mente al servicio del trabajo, no sobreidentificarnos, digamos, con cualquier temática que estemos investigando, porque nuestro rol, digamos, es una combinación entre acercamiento y distancia. Necesitamos mantener una cierta distancia para, digamos, no cargar ese tema con nuestros propios prejuicios, y al mismo tiempo animarnos a despojarnos de nuestras miradas y nuestros prejuicios para poder acercarnos, ¿sí? Y abrazar alguna temática que en principio no podamos entender, pero que le pueda servir al área de negocio o a nuestro partner, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta aquí, después tenemos que ir a Iván, el último profesor, más ¿algún hack para comenzar a ser trend hunter desde cero en nuestra vida diaria, aparte de escucha activa, investigación, observar, preguntar, etcétera? Algo muy suyo. Ya tienes bastante, ya con esas 5 cosas en la lista tenés para entretenerte, digamos. No la diría que hack, creo que son las cosas más a ver, rápido hay que subirse rápido a ser empático y a tener la mente abierta y demás. Sí, a ver, este es un momento, digamos, cuando uno habla de hacks para ser trend hunter, la verdad es que este es un momento de un desarrollo muy vertiginoso y brutal, ¿no? Del mercado y del mercado de la información, ¿sí? Con lo cual, Internet, las redes están tan llenas de información sobre tendencias, insights, movimientos, etc. La realidad creo que una de las cosas más importantes que nosotros podríamos decir así ya rápidamente es sí tener la mente abierta, pero tratar de ser muy críticos con lo que uno lee, ser muy críticos con la información, digamos, con la que uno se encuentra, y básicamente eso, y ser muy observador, tratar de estar informado, ¿sí? Despojado de prejuicios. Claro, también. la realidad es esa, ¿sí? Porque después son un montón de técnicas más puntuales que tienen que ver con, es una cuestión más artesanal finalmente, ¿sí? Sí, tiene que ver con la manipulación de información y con la construcción de sentido, finalmente, ¿no? Tal vez un ejercicio muy interesante es agarrar cualquier tema que a uno le interese, ¿sí? Cualquier tema que a uno le interese, e ir a internet y buscar conceptos, ¿sí? Apartar conceptos a una hoja, ¿cuál es el tema no sé quién hizo la pregunta, pero un tema que a vos te interese, no sé, el gaming o el fútbol femenino, digo, porque el fútbol femenino es una tendencia en Latinoamérica, por lo menos en Argentina es una tendencia muy fuerte dentro de lo que es el deporte. Entonces, anda a buscar fútbol femenino y fíjate qué tipo de palabras y conceptos encontrás. Y empezar a relacionarlos. Y fíjate cuántos grupos distintos de sentido, con criterios análogos, podés encontrar, ¿sí? Perfecto. Entonces, muchas gracias por estar aquí, en la clase y todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.
Bom, agora eu vou trocar para o português, para a nossa última aula da noite. Queria dar boas-vindas ao Ivan Guerra, que é diretor de criação brasileiro. Atualmente, ele está em Singapura. E ele está aqui para falar sobre a aula dele de campanhas integradas. Vou ler Oi, aqui um pessoal. pouco. Oi, Tudo bem-vindo! bom? Oi, Paula. Tudo bem? Desculpa pelo atraso, mas vamos Imagina. fechar com chave Adorei a de aula ouro dela. aqui. Super, é isso aí. Vou fazer uma bio rápida sua aqui, porque daí você já pode entrar no seu conteúdo. Então, o Ivan é graduado da M.AD com São Paulo, aqui no Brasil, do programa de redação, e como eu mencionei, está em Singapura. Ele tem mais de 10 anos de experiência em diferentes mercados, sendo São Paulo, Moscou, Boulder, no Colorado, e Nova York. Aí ele trabalhou com clientes como Coca-Cola, Burger King, Booking.com, Samsung e Verizon. Ele tem 3 leões em Cannes com o Proud Whopper, do Burger King. E, como eu disse, ele está aqui para falar sobre a aula de campanhas integradas. Então, bem-vindo, Ivan. Obrigado, Paula. Valeu. Eu vou Flores. compartilhar aqui uma apresentaçãozinha como os outros professores. Deixa eu pegar aqui e botar aqui para a gente ver. Espero que esteja todo mundo vendo. Sempre com Zoom, o problema é que eu acabo perdendo um pouco vocês. Acho que eu estou vendo algumas pessoas, está todo mundo aqui no vídeo fechado, mas tudo bem. Mas é isso, gente. Então a gente vai falar de campanha integrada, como a Paula falou, é um shift aí de linguagem. Então, enfim, desculpa aí pessoal que é, enfim, hispanohablante, até quem gosta de inglês também. A gente faz essa aula no curso da Miami LATAM, em inglês nesse caso, mas aqui eu vou falar em português, para o curso também da Miami de São Paulo e do Rio. E como a Paula falou, meu tema é campanha integrada. Enfim, a gente, até voltando um pouquinho atrás, como eu dei uma pulada aqui, eu fiz a minha biozinha, mas como a Paula já falou um pouco disso, acho que o que é legal também, como eu sou, enfim, ex-aluno da própria Miami de São Paulo, no caso, também a gente pode ter muita conversa aqui sobre um pouco de carreira, etapas, enfim, processos e pensar um pouco aí adiante como que a gente vai construir esse portfólio, qual é o melhor caminho para a gente entrar nesse mercado, né? Então, eu estou aqui para isso também, para dividir um pouco da minha experiência. Como a Paula falou, usei o Quarter aí para ter algumas experiências internacionais e acabei, enfim, tendo a oportunidade de, no último quarter, de trabalhar na Crispin Porter, em Boulder. Voltei para o Brasil para David por um tempinho, e aí a Paula falou Nova York, foi na RGA e na Anomaly mais recentemente, antes de eu ter, enfim, tomado essa decisão aí de enfim, pular pelo mundo todo, assim, basicamente para o outro lado do mundo, para vir para Forsman, Bodenfors, que tinha acabado de abrir aqui em Singapura. Mas é isso, está aí o linkzinho do portfólio também, porque eu acho que é sempre legal a gente, enfim, ter essas referências aí, ver o trabalho de outras pessoas também, enfim, dar uma olhada e comentar também, sem problema. Mas é isso, enfim, como a gente está aqui, vocês sabem bem, estamos aqui para falar um pouco de campanha integrada, é um curso bem extenso, a gente normalmente tem 3 horas por aula, que eu vou dar uma condensadaça em 20 minutos, mais ou menos do que a gente vai falar nesse curso todo. Eu acho que a campanha integrada aí, ela é só um apanhado assim, geral bem simples, ela é uma campanha, é um incentivo, um esforço de marca que normalmente, em geral, tende a acontecer num tempo, enfim, específico do ano. Normalmente ele está aí conversando muito com até legal vir aí dessa última aula de tendências, né? Porque conversa muito com as tendências, com o que está acontecendo no momento, ela é muito contextual em geral, né? Então ela está lá para enfim, colocar a marca e executar a marca e trazer a marca, o ponto de vista da marca à tona em relação a algum tipo de contexto no momento, ou para, enfim, resolver algum problema pontual da marca. Então, muito comum também lançamentos de produto, ou então lembrar aí algum produto que está no mercado há um tempo, que, não sei, vendas estão caindo, a marca precisa dar um boostzinho, dar uma injetada de energia aí naquele produto, ou enfim, naquele esforço que ela tem, que ela está tentando fazer. Então, a campanha integrada vem para justamente trazer essa energia enfim, trazer essa atenção, obviamente, no fim, é muito sobre isso, né? Trazer essa atenção para algum tipo de esforço que a marca está querendo colocar no mercado. Então,
um resumo é bem isso. Assim, hoje em dia ele é extremamente variado, a campanha integrada é super divertida porque, no fundo, também não só é uma das campanhas que mais traz, resultados mensuráveis, e de novo, porque como é curto momento, aquela injeção de energia, como eu falei antes, traz resultados muito legais assim, para a marca, mas também, no fundo, hoje em dia tem sido assim, grande parte dos grandes trabalhos que a gente vê saindo aí pelo mundo todo são campanhas integradas, justamente porque como o ponto é trazer atenção, elas precisam ser bem criativas. Então, nesse sentido, é muito divertido, mas é muito variado também. Então, durante o curso, eu não vou tocar aqui vídeos porque, enfim, deixar no teaser um pouco para vocês, também porque às vezes no Zoom dá uma travadinha quando tem muita gente. Então, eu trouxe os boards, na verdade, algumas das campanhas que a gente vai conversar durante esse curso. Eu tento sempre trazer exemplos assim frescos, o que ganhou assim recentemente, o que está todo mundo conversando recentemente, assim com bons exemplos para a gente conversar, né? Então, esse daqui finalzinho de 2018, a campanha de Dream Crazy da Nike, que é um dos melhores exemplos de esforço integrado ao redor de um conceito. Então, uma campanha muito bacana. A gente vai falar sobre Viva la Volva também, a Asset, a Libres, que é essa marca aí que tem feito um dos melhores trabalhos integrados aí dos últimos tempos, muito conversando de novo, com que a aula que acabou de ser dada aqui, com as tendências e com as conversas que estão sendo colocadas aí no mundo ao redor de, enfim, higiene pessoal, higiene feminina, e a Asset Libres, no caso aqui, trazendo campanhas muito legais do ponto de vista extremamente disruptivos e novos. Então a gente vai conversar sobre isso também. Burger King, para quem não sabe, tem feito um trabalho assim, incrível na última década e obviamente vai estar presente também com até campanhas integradas que giram ao redor de tecnologia e de hacks, enfim, digitais, para quem está falando de hack aí também. Então, obviamente vai fazer uma presença aí na nossa aula, vai ter uma presença na nossa aula. Enfim, e até trabalhos também brasileiros, especificamente. A gente vai trazer trabalhos do mundo inteiro, mas, enfim, o Nike e o do Air Max Graffiti Stores como um bom exemplo aí também de uma campanha integrada nacional que é super bacana e teve, enfim, não só extremamente criativa e diferente, mas também resultados bombásticos para a marca. E um exemplo muito legal também de uma ideia integrada que gira ao redor de uma conversa que estava sendo, enfim, que o pessoal estava tendo ao redor de grafites e enfim, na cidade de São Paulo, enfim. Então, é um exemplo muito legal de como a campanha integrada pode conectar e deve conectar também com temas e com as tendências que a gente vê nas redes sociais, que a gente ouve na rua, né? Então, assim, uma pincelada geral, assim, um pouco dos casos que a gente vai falar, o que a campanha integrada é. O curso, como eu falei, é bem extenso, mas eu tendo a dividir desse formato. Então, a gente vai falar, enfim, vai ter 6 aulas teóricas, aulas onde, enfim, a gente vai conversar bastante sobre vários exemplos, mas as várias etapas da campanha integrada, vários elementos da campanha integrada, muita referência. Eu acho que a melhor maneira da gente aprender e crescer nesse mercado é pegando e assistindo, né, esses grandes cases e ideias que são excelentes exemplos assim, do que a gente precisa aprender, o que a gente pode aprimorar, o que a gente pode levar com a gente depois para aplicar no nosso próprio dia a dia. Então, a gente vai ter muita referência. Campanha integrada tem muitos elementos e a gente vai, enfim, mergulhar profundamente cada um deles, mas quando fica só no teórico pode ser um pouco pesado, então é muito legal, a gente vai ter sempre referências, obviamente, para ilustrar aquilo que a gente está falando e o que a gente vai estar conversando na aula. Além disso, em geral, eu gosto bastante também, como eu falei um pouco, porque como a campanha integrada ela é bem variada, ela é bem diversa, ela é um canvas muito rico para a gente poder ter muita ideia. Então, eu diria que é um curso de construção de portfólio, até mais do que qualquer coisa específica, mas porque vai ter muita oportunidade aqui para a gente ter ideias muito bacanas que a gente pode desenvolver para poder montar o portfólio. Então, cada uma dessas 6 primeiras aulas teóricas eu vou tentar terminar com 1 ou 2 jobs que tende a ser puxado. Eu não vou obrigar ninguém a fazer todos os jobs, mas eu acho que é um pouco sobre isso, é sobre ter o estímulo que vocês precisam para poder, enfim, voar,
pensar ideias bombásticas e às vezes a gente acaba conectando um pouco mais com um job ou com outro, um pouco também, enfim, o que falaram aí, o pessoal que me antecipou aqui, mas um pouco sobre aquilo que conecta com você também. Então, acho que é legal a gente ter alguns estímulos variados. Então, de novo, também é muito bacana a gente ter 1 ou 2 jobs diferentes para trabalhar em cada uma das aulas, pelo menos nas 6 primeiras aulas. Enfim, tirando a primeira aula, da segunda aula em diante, a gente sempre termina com conversas com cada um dos grupos, tendo reviews, né, falando das ideias que vocês já pensaram para os jobs que foram passados, conversando sobre, tirando dúvidas da aula também. Então, a gente vai ser uma aula bem dinâmica nesse sentido, não só com a teoria, mas com as referências, os jobs e aí as conversas em grupos também. Essas são as 6 primeiras aulas. Nas 3 aulas seguintes, né, então a 7ª, 8ª e a 9ª aula, a gente foca mais na prática em desenvolver as campanhas que a gente e as ideias que a gente teve para cada um dos jobs e começar a se preparar para a aula final, né? Nesse momento também, como eu falei, porque como a aula vai ser assim bastante extensa e bem com muito conteúdo, eu imagino também que vocês vão até cansar um pouco de me ouvir falar. Então, eu sempre trago nessas últimas 3 aulas convidadas do mercado para, enfim, apresentar uma ideia integrada que eles e elas já fizeram antes e conversar um pouco sobre como foi a experiência de criar isso, o processo, as etapas, desde, enfim, do briefing, ter ideia, vender e produzir. E, obviamente, com isso, né, nesse contexto, muito aprendizado também. Enfim, então, acho que é legal a gente ouvir de outras vozes do mercado também um pouco sobre esse conteúdo de campanha integrada, e é isso que eu tento fazer nessas últimas aulas. E aí, por fim, a aula final, como é de praxe na Miami, a gente vai ter um convidado ou convidada que vai vir julgar as ideias de vocês também, mas, de novo, como ponta desse curso, uma das grandes coisas maravilhosas desse curso, que é sobre, enfim, construir o portfólio, o ponto sempre não é necessariamente dar uma nota e falar tá certo ou tá errado, mas é trazer esse convidado final também para analisar e dar o ponto de vista e ajudar vocês a continuar crescendo e construindo o trabalho de vocês, o portfólio de vocês. E como eu falei, assim, as referências que eu trago sempre, na aula, obviamente, vai ter sempre links, enfim, eu compartilho depois o deck com cada um de vocês também, para vocês poderem estudar em casa, mas a gente sempre tenta pegar as referências mais contundentes, obviamente com os exemplos, mas mais recentes e que estão bombando e ganhando, enfim, notoriedade e ganhando muitos prêmios também no mundo aí, usando como referência os grandes festivais, obviamente, como o Show, Clios, M.AD e até Archive também. Então, assim, num geral, tentando ser bem conciso, esse é o curso. Mas, enfim, para dar um pouquinho de um gostinho maior aí para vocês, eu vou passar um pouquinho, sim, de novo, uma pincelada geral sobre cada uma das aulas. O objetivo do curso, acho que como eu falei, obviamente, é ter pelo menos uma campanha integrada redonda para botar no portfólio. Acho que isso que é o legal. De novo, como tem os estímulos dos múltiplos jobs em cada uma das aulas, 1 ou 2 jobs, é bem comum que, na verdade, a gente acaba saindo aí com mais do que uma campanha integrada, 2, às vezes até 3. Então, de novo, acho que é um curso bem produtivo também para quem está começando e quem está querendo montar esse portfólio, né? Então, vamos lá, rapidamente aqui. Né? Na primeira aula, né, obviamente, a gente conversa, acho que com a base, né, o que é uma ideia integrável, né, como que a gente chega numa ideia que pode ser, sim, o ponto de partida, o cerne de uma campanha integrada. E aqui a gente vai conversar sobre diversas coisas, mas a gente, obviamente, vai ter que partir daquele ponto de partida, enfim, universal da propaganda, que é entender qual é o verdadeiro problema para chegar no melhor argumento e raciocínio. A campanha integrada, por natureza, ela é disruptiva, né? Ela não se encaixa necessariamente no tipo de mídia, mas o processo para qualquer tipo de ideia é sempre o mesmo. A gente precisa saber bem qual que é o problema para chegar no melhor, mais interessante, mais diferente, mais emotivo argumento ou raciocínio para resolver esse problema, né? Nessa primeira aula também, obviamente, a gente vai botar bem claramente o que é uma campanha integrada e o que não é uma campanha integrada. Então, a gente vai
entender que há alguns artifícios que podem ser muito legais para resolver problemas em mídias mais pontuais, não necessariamente funcionam para a campanha integrada. A gente vai falar um pouco sobre a importância de ter um objetivo focado, de ter uma... Enfim, não pensar em mídia, então, de novo, voltando para os pensamentos desformatados, que não vem encaixado em algum tipo de enfim, checklist que você tem que fazer. A gente vai conversar sobre a diferença entre campanha integrada e campanha 360, que é uma diferença, assim, às vezes um pouco difícil de entender, e que também enfim, a distância entre uma e outra tende a ser bem pequena, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso também, o que faz uma campanha integrada, o que faz uma campanha 360, e a importância e a utilização de cada uma delas em momentos diferentes para a marca também. Então, a gente vai falar bastante disso. Na segunda aula, a gente, obviamente, tudo sempre embasado com cases. Na segunda aula, a gente vai falar de 2 principais temas. Então, o poder do simples, e isso é muito legal, muito enfim, interessante, até tendo passado pela manhã também. Eu me lembro que uma grande dificuldade que a gente tem quando começa a pensar ideias, na verdade, entender qual é o momento de parar, vamos dizer assim, qual que é o limite, entender que, na verdade, o simples, aquilo que parece, às vezes, até básico, óbvio, na verdade, é extremamente poderoso, e até mais poderoso do que o complicado. No fim, a gente está tentando, enfim, conversar, aprender atenção, reter a atenção de pessoas que, tecnicamente, não estão interessadas na nossa marca, no que a gente tem para vender, né? Então, como que a gente mantém, enfim, engaja com as pessoas, e não dá para ser complicado quando a gente está pedindo para as pessoas prestarem atenção na gente, tem que ser simples e ao ponto. Então, a gente vai conversar muito sobre isso, e tem algumas artimanhazinhas para entender, enfim, se a sua ideia é simples ou se ela está um pouco complicada, enfim, passando um pouco do ponto central dela. E nesse link aí a gente vai falar de pontos de partida de ideias. Então aqui eu vou dar mais um teaser em uma das outras ferramentas que a gente usa, entre aspas, na aula. Então a grande lista de pontos de partida para uma ideia. Aqui a gente vai conversar sobre estruturas de pensamento que a gente vê todo ano, enfim, como são estruturas, não são ideias, elas são muito reutilizadas, e é justamente esse o ponto, são quase caminhos assim que você pode tomar para chegar em ideias que vão ser interessantes, no nosso caso da aula aqui, que que vai ser fácil da gente poder integrar, né? Então, aqui a gente fala desde de ideias que falam sobre, enfim, transformar o ruim em bom, até, obviamente, brincando com a competição, o uso de garoto-garota propaganda, e como que isso pode ser feito de uma forma inovadora também, como trazer uma ideia do digital para a vida ou vice-versa. Então, todos esses tipos de estrutura a gente vai conversar aqui com muitos exemplos, como vocês podem ver, todos os links aí para, enfim, grandes ideias que utilizaram as estruturas, enfim, na vida e no mundo, e exemplos muito legais também. E essa é uma lista, assim, bastante orgânica, né? Então, acho que é uma lista que a gente vai construindo através do curso também, com exemplos que vocês trazem. A gente usa isso como enfim, uma oportunidade para a gente ter uma conversa e um debate ao redor de estruturas de pensamento, de estruturas de ideias. Então, eu acho que é uma ferramentinha bem útil para a gente sempre ter perto da gente, com a gente. Então, essa foi a aula 2, o poder do simples e os tipos de ideia. Na terceira aula, a gente vai dar um passo atrás para poder dar 2 à frente. Então, a gente vai falar sobre como se preparar para uma ideia, para ter uma ideia integrada. Eu acho que, de novo, como campanha integrada, ela enfim, ela abraça muitos meios e muitos elementos, e muitas técnicas que a gente aprende durante o curso da M.AD School. Ela também meio que conecta com cada momento assim da nossa jornada, né, na Miami. Então, vão ter coisas vão ter momentos, né, como nesse daqui, como se preparar para uma ideia, onde a gente vai conversar um pouco sobre essa coisa que é tão básica, mas que é tão importante, que é o processo criativo um pouco. Então, como se chega numa ideia. E aqui, obviamente, como muita coisa em propaganda, não é que tem uma regra
enfim, fixa, mas eu vou dividir com vocês um pouco as etapas que em geral, para mim, tendem a funcionar. Então, de novo, aqui só um saborzinho do que a gente vai conversar, mas os 3 principais tipos de etapas, basicamente, para chegar numa ideia. Então, desde internalizar o desafio, aquilo que a gente conversou na primeira aula, um pouco de saber qual que é o verdadeiro problema que a gente está tentando resolver e ter sempre isso bem, enfim, fixo e fresco na mente. Entrar na exploração de caminhos, e aqui a gente fala bastante de estratégia, enfim, tendências, de novo, voltando, a palavra voltando à tona aqui, vão ser muito interessantes e úteis para a gente, assim, tentar utilizar nesse momento de entender quais são os possíveis ângulos que a gente pode, enfim, atacar esse problema, o desafio do primeira etapa, né, o primeiro passo. E, por fim, o terceiro passo, que tende a ser, assim, para os criativos o mais divertido, que é justamente tendo o problema claro, entendendo qual é o caminho que vocês querem tomar para resolver esse problema, a gente vai chegar nesse momento de ativar conexões, de justamente, enfim, toda essa bagagem cultural e de experiências únicas que a gente traz na nossa vida, de tentar encaixar para resolver esse problema, encaixar com essas ideias que a gente tem e encontrar melhor saída para resolver esse problema. Então, é isso que são essas 3 etapas, nesses 3 passos que a gente vai chegar numa ideia poderosa que também, enfim, não só toma atenção, emociona as pessoas, mas resolve o problema de forma realmente inovadora. Essa é a aula 3, então os caminhos para chegar a uma ideia. Na aula 4 a gente vai falar sobre coragem. Eu vou, enfim, falar um pouquinho sobre isso, porque é importante a gente... Esse tema de coragem, assim, acho que tem sido bastante usado e tem vindo à tona bastante, especialmente recentemente, e é um dos grandes elementos que a gente precisa ter, assim, um dos grandes, enfim, vamos dizer assim, considerações que a gente precisa levar quando a gente pensa numa ideia, justamente no mundo onde, enfim, tem muitos temas, a gente em rede social tem muita coisa acontecendo a todo momento, como a grande dificuldade de marcas hoje em dia é atrair, reter a atenção das pessoas. Para se fazer isso, está cada vez mais sendo necessário ter coragem, ser assim, bravo com aquilo que você está querendo comunicar, ou com qual é o tema que você quer, que você acha que é importante para a sua marca, que faz sentido com a sua marca, né? E por fim, a gente vai falar sobre escolher as execuções. A campanha integrada ela é uma campanha que ela se utiliza de diversas mídias para existir. Como eu falei no começo do curso, não é sobre checar caixinhas ou um monte de caixinhas necessariamente. Então, aqui é importante a gente entender quais são as melhores execuções para trazer uma ideia que é no cerne desformatada e poderosa, mas, enfim, para trazer ela à vida, quais serão as melhores execuções. Então, enfim, de novo, um pouco que eu falei, o que é coragem, o que não é coragem, a gente vai debater bastante sobre isso. Eu acho que, às vezes, as marcas se perdem um pouco e tomam partidos que talvez elas não devessem ou não tenham autoridade para tomar. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que não é coragem, não é sobre causar, não é só aproveitar de momentos, e sim sobre o que é coragem no contexto de uma marca específica. E a gente vai sempre ter que olhar para os valores, obviamente, construídos dessa marca até aquele ponto, né? Então, se tiverem alguns específicos, esses serão os valores que a gente vai utilizar para ter ideias que são corajosas num contexto que faz sentido para a marca, né? E aí, para executando a ideia, como eu falei, essas execuções que vão trazer a ideia, campanha integrada à tona, não tem necessariamente um jeito certo a se fazer, mas, em geral, eu gosto muito de usar esses 3 pontinhos principais assim para pensar nas execuções. Então a gente vai conversar sobre cada um deles, as execuções centrais, aquilo que dá a vida à ideia em si e que se não existir não tem ideia. As execuções promocionais, que obviamente divulgam essa grande ideia que vocês tiveram para aquele problema, para enfim, resolver aquele problema. E as execuções bônus, que são execuções que, enfim, não é que elas
de alguma forma, enfim, alteram a ideia drasticamente, mas que podem ajudar, assim, a expandir e a manter a conversa ao redor dessa ideia, né? Então, essa foi a aula 4. Na aula 5, a gente vai conversar sobre técnica, que técnica é aquilo que você está sempre trabalhando. Eu acho que na nossa profissão, enquanto a gente estiver trabalhando nisso, a gente vai estar sempre aprimorando e desenvolvendo a nossa técnica. Mas é sempre bom a gente ter um pouco uma ideia de como pensar tecnicamente. Então, acho que é sobre isso essa aula especificamente. Não é necessariamente sobre conversar sobre, enfim, formulação de texto ou cores que você vai usar no seu layout ou escolhas de fotografia necessariamente, porque obviamente vão ter as aulas específicas durante o curso da Miami para cada um desses elementos ou para cada uma dessas técnicas, mas aqui é um pensamento geral sobre técnica e como trazer isso para a execução da sua campanha integrada. Então, a técnica, o craft, como a gente chama às vezes, enfim, ele conecta com diversos elementos de uma ideia, né? Desde um conceito bem formulado até os visuais maravilhosos que a gente vai ter que, enfim, pensar e construir para fazer com que essa ideia seja interessante, que prenda a atenção das pessoas, né? Mas além disso também, de novo, como eu falei, de pensar tecnicamente, né? Essa ideia de que se tirar, piora, e se não piorar, então talvez seja melhor tirar. Então, quais são as considerações para você adicionar ou remover um elemento numa campanha integrada e também em cada uma das execuções de uma campanha integrada, né? Sempre se questionando, né, cada um dessas escolhas que a gente faz, porque no fim, construção de uma campanha é sobre fazer escolhas. Então, a gente pode ser embasado por data, pode ser embasado por pesquisa, mas no fim vão ser escolhas pessoais, subjetivas, de um grupo, junto com o cliente também, mas no fim são escolhas que a gente está fazendo. Então, é sempre bom estar questionando essas escolhas para ter certeza que elas são realmente as melhores para aquela ideia e para aquele problema que a gente está tentando resolver. Na aula 6, a última das aulas teóricas, como eu mencionei, aí sim a gente vai para a parte mais, acho que final, assim, super prática, onde a gente falou da teoria de como atacar um problema, de processo criativo, de estruturas de ideias, falamos de como chegar em grandes ideias, técnica, execução, coragem, falamos de tudo isso, e tudo isso vai, enfim, aterrizar no seu case, no seu body, na sua apresentação dessa ideia, não só para o convidado final, mas também como você vai apresentar essa sua ideia no seu portfólio, né? Que no fim é o seu, enfim, é o seu veículo para mostrar o seu trabalho e entrar na indústria enfim. Então, nessa aula como a gente onde a gente vai entender qual é a melhor maneira de apresentar a sua ideia, principalmente através desses dois principais veículos que a indústria tem usado muito recentemente, que são os cases, né, os video cases e os boards. Aqui a gente vai falar, entre outras coisas, sobre os dois principais caminhos para montar um case. Não são os únicos, mas grande parte, a maioria dos cases que a gente vê hoje em dia, enfim, em diversas mídias, partem ou da situação ou partem da notícia. A gente vai conversar um pouco sobre a diferença entre cada uma desses dois caminhos para a construção de um case. E, por fim, a gente vai falar dos elementos do board também. O board, hoje em dia, tem um debate bem grande, acho que já há um tempo, mas, enfim, sobre qual que é a melhor maneira de você mostrar o seu trabalho também no portfólio, especialmente para quem está começando e quem está querendo, enfim, bater na porta ali de diretores de criação para ter uma entrevista, ter uma conversa. Como é que eu chamo a atenção de forma rápida e que enfim, abra essa porta para mim dentro da agência? E é muito comum a gente pensar no case, porque, enfim, é mais dinâmico, é mais divertido, tem mais espaço para a gente, enfim, puxar a atenção, atrair a atenção de quem está assistindo. Mas, por outro lado, o board ele tem uma simplicidade, assim, na natureza, obviamente, como é só uma imagem que a gente está colocando na frente das pessoas. Como é que a gente faz esse board resumir a sua ideia da melhor forma possível, ser o mais honesto
possível em relação à sua ideia e ao mesmo tempo ser o mais impactante para, enfim, no seu portfólio ou quando você estiver apresentando para outras pessoas, enfim, até mesmo para cliente, capturar essa atenção, explicar a ideia de forma concisa e direta e, no fim, né, vender o peixe, vamos dizer assim. Então, o board tem uma importância muito grande também na forma que a gente apresenta nossas ideias. E a gente vai conversar sobre isso também. Então, enfim, eu falei das seis aulas teóricas que a gente vai ter. Eu acho que é bastante coisa, né? Bastante coisa para vocês pensarem aí, para a gente, enfim, conversar. Eu acho que vai ser muita bagagem assim, que a gente vai estar construindo. E aí a gente vai, na aula 7, 8 e 9, trazer, enfim, uma voz diferente para mostrar um trabalho próprio também, conversar um pouco sobre o processo dessa pessoa. Eu acho que como qualquer... Deixa eu dar uma pausada aqui. Acho que como qualquer, enfim, outra aula também, a gente pode sempre ir além da campanha integrada e conversar sobre, enfim, contratação, qual é a melhor maneira de se posicionar para o mercado, ou qualquer tipo de conversa que vocês tenham também, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, a gente pode estar conversando sobre, e eu acho que essa é mais uma oportunidade de ter uma voz diferente para dar o ponto de vista. E a gente fecha cada uma dessas aulas com um pouquinho mais de tempo aqui para cada um dos grupos, cada um dos times, para desenvolver ainda mais e finalizar, vamos dizer assim, cada uma das campanhas integradas, preparar direitinho a apresentação para o trabalho final do curso, né? Enfim, eu não sei se eu me estendi aqui ou não, acho que, enfim, estão alguns minutos aqui. É bastante coisa, são bastante temas, e eu acho que é bem rica essa disciplina de campanha integrada, mas não vai ser só blá blá blá, a gente vai ver bastante case, a gente vai ter sempre exemplos visuais e recentes que vão corroborar ou vão ajudar a explicar aquilo que a teoria, que eu coloquei na teoria para vocês, e eu acho que isso vai ajudar muito a entender de forma mais tangível aquilo que a gente toca na aula, né? Mas, então é isso, assim, no geral, campanha integrada é uma campanha que está cada vez mais presente, é uma das campanhas mais divertidas para a gente executar e trabalhar e pensar, e é uma disciplina e é um tipo de campanha que aborda, assim, quase todos os elementos e teorias que a Miami vai ensinar para vocês aí durante 2 anos. Então, é um momento da gente pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu também e por isso se torna ainda mais interessante e divertido para a gente abordar. Então, é isso, assim, do meu lado, em termos de conceitos gerais. Paulo, eu botei aqui para as perguntas, mas acho que eu vou parar de compartilhar aqui, vou abrir Sim, pode parar. Vou abrir aqui para todo mundo. Legal. Para a gente conversar, perguntas aí. Com certeza. Eu tenho uma pergunta que eu posso fazer enquanto a gente vê se entra alguma. O que eu queria perguntar para você, até uma coisa que a gente já falou no passado, né, que é sobre carreiras internacionais e construir redes e networking e coisas assim. Então, como você, como professor mesmo das aulas, viu se essas aulas internacionais geraram, assim, esse movimento das pessoas aumentarem a rede pessoal, ou se elas aumentaram a rede internacional de contatos, que acho que é um feature, assim, uma questão muito bacana que a Miami oferece através dessas aulas internacionais. Total. Acho que é uma excelente pergunta, Paulo. É muito legal você falar isso, porque no curso, na parte internacional da campanha integrada, realmente eu tento também no curso até, enfim, colocar os grupos, misturar os grupos, né, para ter gente do Brasil, Argentina, República Dominicana e México, todo mundo ali junto, trabalhando em jobs diferentes, justamente para ter esse contato. Mas para ser bem prático, inclusive, até estou, inclusive, atualmente dando campanha integrada para a turma internacional também, e é muito legal ver que eles se conhecem, estão trocando ideia além da disciplina também, fazem partes de hackathons que a Miami disponibiliza, ou então como estão submetendo para prêmios internacionais
no mesmo momento, né, para o One Show, para o M.AD, enfim, até Future Lions, você tendo essa rede de conexão, você tem mais gente que você pode compartilhar sua ideia, enfim, ter algum tipo de termômetro diferente daquele que você tem, ter algum tipo de pensamento que pode agregar a sua ideia. E também eu acho que no fim você, como você falou, assim, você criar esse network que no fim você está todo mundo começando do mesmo ponto e que vão ter carreiras aí de longo termo, longo prazo aí pela frente, que vão estar sempre unidos, e nesse mundo cada vez mais globalizado, eu acho que isso só tende a abrir portas no futuro. Então, quem está hoje na Argentina, no futuro vai estar, sei lá, em algum lugar na Europa, diretor de arte que vai duplar com a redatora que conheceu de Punta Cana, que seja, e eu acho que isso é muito, muito legal, e que é sempre, são contatos que a gente vai levar, enfim, pela vida toda, e que eu acho que com o curso internacional são ainda mais, essas relações, esses relacionamentos são ainda mais, são construídos de forma até mais forte, justamente porque a gente está trabalhando nos jobs ali naquele momento juntos também. Então não é só que, pô, eu vi o que aquela dupla da Miami México fez para o prêmio de Clios. Além disso, também a gente vai estar nas mesmas aulas, dividindo, enfim, o palco ali, e compartilhando ideias e pensando nos jobs juntos. Com Então certeza, muito não, legal. Abre muita porta, é uma coisa muito legal, né? Acho que temos uma pergunta aqui. Última pergunta, então, da noite, se a gente termina às 9 horas. Nós podemos plantear o board como problema e solução, ou você recomenda escrever problema e insight e depois ideia ou demais? Fez sentido a pergunta? Eu não sei se eu li certo. Eu acho que eu entendi. Não, tá super legal. Eu acho que é bem engraçado, porque é bem execucional, é bem específica essa pergunta. A gente vai acho que por isso, para mim que não sou dessa área, eu tô tipo, hã? Mas total, tudo bem. total. Que bom Não, que você eu acho entendeu. que total. Eu acho que assim, essa é um formato, Lucas, que ajuda a compreender e a levar enfim, quem está olhando o seu portfólio, quem está olhando a sua ideia, levar essa pessoa através da jornada do seu pensamento. Então é por isso que, vamos dizer assim, durante muito tempo se utilizou desses formatos de problema ou solução, ou às vezes problema, insight e aí a solução. Mas esses são só formatos, assim, não tem certo ou errado. Inclusive, hoje em dia, tem se preferido muito ir mais ao ponto, então condensar tudo num parágrafo, vamos dizer assim, se você puder, não só o problema que você está resolvendo, mas a sua linha de pensamento, que no fim é isso que a gente está querendo entender, né? Tipo, qual foi o seu processo de pensamento para chegar nessa ideia, porque é isso que conta. E manter isso bem conciso, então bem simples, bem condensado. Eu até gosto muito de, na verdade, não seguir nenhum dos dois aqui, vamos dizer assim, não problema e solução ou problema e insight, mas simplesmente tentar condensar isso num parágrafo que rapidamente não só me diz o que é que você está tentando resolver, mas como foi que você resolveu. Se isso faz sentido, eu espero que isso tenha ajudado a explicar. Para mim fez, e eu não sou da área, então imagina que sim. Bom, legal, nós não temos mais perguntas. Já falou aqui, obrigada, Lucas. Obrigada pelas perguntas. Lucas. Então, acho que é isso, Ivan. Eu queria super agradecer a sua presença. Como sempre, foi ótimo. Obrigado a você, Paulo. E agora eu vou finalizar em inglês, então, já que eu comecei em inglês, eu vou terminar em inglês, mas queria te agradecer em português. E é isso. Muito obrigada por estar aqui e por responder as perguntas. Pelo convite. Obrigado, gente. Vejo vocês já. Isso, queremos ver todo mundo em sala de aula. So we want to thank everyone for being here tonight at our International Open Classes. We had amazing guest teachers, and thank you so much, participants, for being here and sending in your questions. We really hope you enjoyed a sample of our international classes that we offer, and please definitely feel free to reach out to any of our schools around the world if you have any additional questions. We would love to welcome you there as soon as possible. So thank you so much. Good night. Boa noite. Buenas noches. Gracias. Grazie. I'm running out of languages. Thank you. Good night.